Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro Simposio Internacional de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Saludos a los madrugadores que se han levantado para acompañarnos en este sábado, donde contamos con un tremendo grupo de panelistas que han preparado interesantes charlas para compartir con ustedes. Les quiero recordar algunas cosas. Junto con su link de inscripción, recibieron, ¿no es cierto?, las instrucciones respecto a este 11º Simposio Internacional Epilepsia, un desafío constante, en términos de cómo acceder a la traducción simultánea que se va a estar haciendo a lo largo de toda la mañana. Además, recordar y destacar que la Liga Chilena contra la Epilepsia es Centro Colaborador de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, específicamente en lo que se refiere a la educación y desarrollo de servicios para personas con epilepsia. En ese sentido, nosotros buscamos capacitar a la población general, a la comunidad, al personal de salud y a los médicos, ¿no es cierto?, y profesionales que trabajamos con pacientes con epilepsia, de modo de avanzar al manejo integral y al mejor tratamiento de esta patología que es tan prevalente. Ustedes ya conocen quiénes son los invitados. Voy a dejar con ustedes al doctor De Marinis, quien les va a contar un poco más sobre la misión de la Liga, el objetivo de este simposio y quienes nos van a acompañar hoy día. Buenos días, los saludo también a todos los que están participando, a nuestros invitados. La Liga Chilena contra la Epilepsia tiene como fin último colaborar en conjunto con otras instancias, principalmente también con el Estado, para lograr que todas las personas con epilepsia puedan tener un tratamiento adecuado e integral. Estos simposios están orientados son parte de un programa educativo más amplio y están orientados a distintos profesionales que están ayudando y cuidando a las personas con epilepsia. Hoy hemos querido entonces reflejar eso en los dos módulos de nuestro simposio. El primero tiene que ver con novedades en el conocimiento de la epilepsia, esta vez centrados en los conocimientos sobre el genoma, no solo humano, sino que también bacteriano, significan para poder avanzar en el tratamiento de las epilepsias. Y lo segundo está más centrado en nuestra práctica clínica. Y es muy importante ver ambos lados, ambas tenazas de esta pinza, porque ciertamente si queremos ayudar tenemos que estar capacitados. Entonces, sin más, quisiera presentar a nuestra primera panelista de hoy, que es la doctora Marcela Legue. La doctora Legue es neuropediatra y se ha especializado en temas de genética y epilepsia, y de hecho ella lidera el grupo de epilepsia y genética de nuestra Sociedad Chilena de Neuropediatría. Así que, doctora Legue, muy bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor De Marinis. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y por la oportunidad de compartir este tema tan fascinante y novedoso como bien dijo, que es la genética. Vamos a hablar, bueno, primero que nada declaro que no tengo conflicto de interés de ningún tipo. Ahí están mis fuentes de financiamiento, y normalmente uno termina por las gracias, pero yo voy a partir porque justamente este camino de intentar mejorar el acceso de los pacientes al diagnóstico genético y mejorar la precisión en su tratamiento y en su manejo basado en el diagnóstico genético es un camino muy desafiante, y en el cual hay muchos grupos y personas que están apoyando y en esa dirección. Ahí está el Hospital Ezequiel González, donde lidera también la doctora María Francisca López Avaria, en el Centro de Avanzada Epilepsia, y también tenemos un equipo de genética de epilepsia y neurodesarrollo en la Clínica Las Condes, la Fundación Diagnosis, que ayuda al acceso a exámenes, y como nombró el doctor, el grupo de estudio de epilepsias genéticas de la SOP.
Entonces, para empezar, primero el por qué es necesario el estudio genético en pacientes con epilepsia. Primero que nada, hay beneficios directos en conocer una etiología, cuando no hay otra etiología evidente. También en mejorar la precisión en el manejo. Y en este sentido hay algunos genes que al encontrarlos son activables, es decir, que generan un manejo específico, y hay otros genes que todavía no, que no tenemos un tratamiento preciso y específico, pero van sumando conocimiento para encontrar nuevos mecanismos. Para los pacientes es muy importante a veces aclarar el pronóstico, también evitar estudios innecesarios, por ejemplo, en casos de epilepsia focales no lesionales que se repiten o se buscan los focos, las displasias corticales u otras cosas, el diagnóstico genético puede llegar a ser el definitivo. Y por supuesto el consejo genético, tanto para los padres si quieren tener otro hijo, para los hermanos, y algo que es súper importante para los pacientes también es conectar con otros grupos de apoyo basados en el diagnóstico genético, y ahí existen asociaciones de padres de distintas índoles. Y además hay beneficios indirectos que a lo mejor no van a ser para el paciente mismo, pero que ayudan a la larga a mejorar el manejo de otros pacientes y a mejorar nuestro conocimiento genético, lo que se conoce como la alfabetización genética. El generar datos de referencia nos permite mejorar la interpretación de hallazgos a futuro como variantes de significados inciertos. Mientras más datos hay, bases de datos, mejor es la interpretación de estas variantes inciertas, y además, obviamente que descubrimos nuevos mecanismos que antes no estaban considerados y nuevos targets terapéuticos, lo que alude a una medicina más preventiva. Y un poco de los hitos conceptuales, no es para contar la historia total de la genética, pero solamente me interesan los conceptos aquí destacar, que es muy lindo que normalmente los conceptos van antes que los descubrimientos. Alguien lo pensó y después alguien lo constató. Cuando Mendel dijo existen algunos elementos responsables de los caracteres heredados, no se sabía que existía el ADN ni tampoco que estos elementos eran genes. Los genes se bautizaron mucho después. En el año 1909 se les puso el nombre de genes y se habló de genotipo y fenotipo, pero tampoco se sabía que estaban en el ADN, lo cual también ocurrió después. Y posteriormente lo que marca un hito muy importante fue la creación de las secuenciaciones de primera generación por Sanger, que hasta el día de hoy se usan. Fue un método muy inteligente para lograr saber la secuencia y que dio paso a lo que posteriormente fue el proyecto Genoma Humano, que cambió radicalmente el paradigma de nuestra visión de los genes, de la genética y la genómica, que no es lo mismo, ya que los genes, en el fondo, cuando fueron descritos como unidades discretas, las cuales codificaban una proteína, después al conocer todo el genoma humano nos dimos cuenta que solo un 3% del ADN hacía eso, y todo el resto tenía funciones regulatorias y otras funciones, por lo tanto eran no codificantes, y se abrió un mundo nuevo al respecto. Y en cuanto ya a la epilepsia propiamente tal, el Mendel de la epilepsia fue Lennox. Aquí él fue el primero que sistematizó tanto pedigrís de pacientes con epilepsia, como por ejemplo aquí el estudio en gemelos, que arrojó y permitió dar con fuerza la idea y el concepto de que habían una causa genética subyacente a muchos tipos de epilepsia. E incluso dibujó estos árboles genealógicos en los cuales había una parte de ambiente que contribuía y una parte heredada, lo cual es muy similar a lo que hoy día vemos como los modelos de herencia poligénica y a los pedigrís de hoy en día. Y este es el hito que ya marca el cambio a la genética molecular en epilepsia, que es el descubrimiento, la secuenciación del primer gen ya directamente relacionado con un tipo de epilepsia, que es el gen de un receptor de acetilcolina,
¿Y por qué fue este el primer gen? Porque tiene una carga genética, hereditaria importante, autosómico dominante, y aquí vemos un gran pedigrí de pacientes de familias en las cuales en cada uno de ellos se testeó la presencia de este gen, y se pudo, por estos métodos que iban nucleótido a nucleótido, determinando, como vemos ahí donde está la flecha, cuál era el cambio de una base que implicaba toda la clínica de esta epilepsia, que era frontal nocturna. ¿Ya? Y este tipo de mecanismos para descubrir genes se siguió usando por mucho tiempo. Este es uno de polimorfismo, que se corta en pedazos y con eso uno deduce el tamaño de los pedazos del ADN donde está la mutación, y el otro es el método de Sanger que mostré y que vino a cambiar y a mejorar basado en cómo terminaba la síntesis de cadenas de nucleótidos, y basado con una máquina de secuenciación que en el fondo detectaba las señales de estos nucleótidos, pudimos secuenciar genes. Por supuesto también genomas, pero genomas pequeños, no era un sistema muy eficiente. Entonces se pudieron ir descubriendo uno a uno los genes en este tiempo, y llegó como un plató y un momento en que los primeros genes descubiertos eran todos canales, ya, hasta que apareció la secuenciación de última generación, que permitió amplificar estos fragmentos génicos y en paralelo ir secuenciando y detectando, y por lo tanto esta secuenciación masiva lo que produjo fue un incremento exponencial de los genes conocidos relacionados a epilepsia. ¿Ya? Y estos genes en el fondo nos demostraron que había mucho más que canales en la etiología de la epilepsia. Lo que está aquí en rojo son genes asociados a encefalopatía epiléptica, y lo que están en negro no. Entonces aparecieron, gracias a estos nuevos mecanismos más allá de los canales, como por ejemplo proteínas relacionadas con la sinapsis, los reguladores de la vía del mTOR y otros remodeladores de la cromatina y remodeladores transcripcionales como nuevos mecanismos de epilepsias monogénicas. Y además, lo cual antes era mucho más difícil de detectar, también la aparición de mutaciones somáticas en epilepsia. Aquí están mostradas las del mTOR, que son unas de las principales, pero en el fondo también en causas estructurales, que antes se hacía como la diferencia entre estructural y genético, se vio que estas causas estructurales podían estar siendo la manifestación de mosaicismo genético de distintas mutaciones y tienen distintas manifestaciones también, que pueden ir desde la hemimegalencefalia hasta áreas de displasia focal cortical. Entonces las etiologías genéticas cambiaron en la era postgenómica. De todas estas epilepsias que antes se consideraban idiopáticas, ahora hablamos, o en un nuevo paradigma se empezaron a hablar de epilepsias genéticas, de las cuales había monogénicas y otras que se asumían con herencia compleja, pero además hoy en día se puede decir que uno puede sustentar mucho más que no solamente las causas genéticas de epilepsia tienen un gen identificable, también podemos hacer score de riesgo poligénico, y también muchos pacientes tienen variantes comunes que de alguna manera generan alguna susceptibilidad mayor o menor a la epilepsia cuando se suma algún factor ambiental, ¿ya? Y por otro lado, en estos otros casos justamente que se consideraban más ambientales, o en estas lesiones focales que no se consideraban genéticas, también aparecen estas mutaciones somáticas. ¿Ya? Y nos vemos expuestos como a una explosión de distintos mecanismos. Aquí están los canales, están los mecanismos relacionados con la sinapsis, que se ven varios aquí, y en el fondo cada uno de estos tiene un tipo de manejo, un tipo de tratamiento, en los cuales hay una comunidad científica que está activamente buscando nuevos targets terapéuticos, y también muchas manifestaciones distintas.
como vemos, hay proteínas presinápticas, postsinápticas, pero ocurre que con tantos genes y con este incremento exponencial, probablemente es muy difícil tener en forma lineal como ir sabiendo el efecto de cada uno de los genes, además que hay una heterogeneidad en las manifestaciones, por lo tanto es muy poco práctico para ir aprendiendo de genética, ir como conociendo uno por uno los genes, aunque es muy fundamental. Y además que con este nivel de conocimiento, básicamente se han visto que existen nuevas asociaciones no previamente previstas, como por ejemplo la gran cantidad de genes que hay en común con autismo, y por lo tanto es un enfoque más funcional lo que se busca para poder tratar de entender lo que subyace a los genes asociados de epilepsia. ¿Cómo lo podemos clasificar clínicamente? Los genes de alguna manera asociados a epilepsia son cerca de 1000, o sea, es muchísimo. Es cierto que de esos, menos de 200 están descritos como genes monogénicos de herencia mendeliana, pero igual de alguna u otra manera son muchísimos los genes que pueden afectar la aparición de epilepsia. ¿Ya? Y aquí estos autores describen 84 en los cuales la epilepsia es el síndrome central, otros en los cuales están asociados a neurodesarrollo, otros que están asociados a otros síntomas sistémicos, y aquellos en los cuales estarían potencialmente asociados a epilepsia y requieren mayor verificación. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo desde el punto de vista práctico, ir estudiando la base genética de una epilepsia? Aquí también tenemos que hay una gran cantidad de genes en cada uno de los síndromes descritos epilépticos, pero estos genes se repiten, por ejemplo, un mismo gen puede producir muchas de estas condiciones clínicas, así que no es fácil, es todo un desafío. Y como de una forma práctica, esto no es una clasificación, porque obviamente estas categorías que están aquí, estos escenarios se superponen, pero son una forma práctica de enfrentarse al estudio de la genética, porque tienen algunas características especiales. Por ejemplo, en cada uno de ellos podemos estudiar cuál es la contribución genética a su epilepsia, si se debe solicitar algún test y cuál, qué explicación o consejo genético pretest dar a los pacientes, y cuando uno ya tiene el resultado, cómo es la interpretación, cómo es la función de esa variante que aparece, y si tiene correlación o no con el fenotipo, para poder dar un consejo adecuado a los padres, hermanos e hijos. Y estos escenarios, ¿por qué se dividen de así? Una de las cosas es que el rendimiento de los exámenes es muy distinto en cada uno. Entonces, por ejemplo, si sabemos que un rendimiento global de un panel en epilepsia es de 16,2, no es mucho, y el rendimiento global de un exoma es entre 20 y 40%, hay algunos grupos en los cuales el rendimiento del panel, del test genético, que ahora que es el panel, voy a hablar específicamente de los test genéticos de secuenciación masiva que se utilizan ahora, en estos subgrupos es mucho mayor, en el subgrupo de los neonatos, en los lactantes, ¿ya? Y en general en las encefalopatías epilépticas, sobre todo en las que son de menor edad. ¿Ya? Y esto nos puede orientar en primer lugar a decir que nos conviene pedir de primera instancia en estos pacientes. En cambio, pacientes con trastornos del neurodesarrollo o con otra comorbilidad neurológica, se ha visto que el exoma tiene mucho más rendimiento que un panel de epilepsia. Lo mismo en las epilepsias mioclónicas progresivas, ¿ya? Y en cambio, tanto en las displasias focales como en las epilepsias generalizadas genéticas, el rendimiento es muy bajo, ya sea por el mosaicismo o porque hay factores poligénicos, una herencia más compleja, por lo tanto no se puede detectar con un test, con un solo test, ¿ya? Entonces, si delimitamos el escenario clínico, vemos aquí que ¿no es cierto?, en los lactantes sería útil y recomendable estudiar
un panel, específicamente en los neonatos. Todavía por lo menos está recomendado hacer un protocolo diagnóstico que primero descarta, según orientación clínica, obviamente si hay algo sindromático detrás de esa epilepsia, hacer tamizaje metabólico, descartar lo estructural, y finalmente, si no hay nada positivo en lo anterior, sería el panel o el exoma, si el panel es negativo, ¿ya? Pero vimos que el panel tiene muy buen rendimiento, ¿ya? Y aquí hay una de las etiologías que en el fondo podemos encontrar en los neonatos, que 13% de las crisis neonatales son epilepsia, y 83% de estas tienen una causa genética, o sea, es muy alta. Ahora hay distintas según los síndromes, son distintos los genes subyacentes, pero eso lo vamos a hablar después. Y también es importante considerar que previo a la solicitud de un examen, existe un consejo genético pre-examen. No es llegar y hacer un examen genético, sino que tiene que haber una racional de por qué solicitamos ese examen, considerando su rendimiento y costo, y explicarle eso al paciente. Informarles del rendimiento, además de las posibilidades de qué información se va a obtener y de cuáles son las posibilidades de que no obtengamos ninguna información. Es muy importante adecuar las expectativas del paciente previo a la toma del examen, y a veces con alguna figura de este tipo, de explicar según el background, ¿no siento?, dónde están los cromosomas, qué es el ADN y qué sería una variante. Es algo que le ayuda a los pacientes a entender mejor de qué estamos hablando, porque si no, normalmente los informes que llegan, la verdad es que son bastante crípticos para ellos. Y obviamente también explicarlo según el patrón de herencia, cuáles son las posibilidades de herencia. Y una vez que ya tenemos el resultado del panel genético, o de un exoma, también es válido, tenemos todas estas posibilidades, que no se informe ninguna variante, y por lo tanto no tengamos ninguna causa detectable con este examen, ya sea porque sea el estudio inapropiado, porque si es un panel no estaba considerado entre el panel, o porque no es detectable por esta causa, como en epilepsias poligénicas, mosaicismos, variantes intrónicas, etc. ¿Ya? Pero el escenario más común es que haya una variante de significado incierto, ¿ya? Y en este caso lo que tratamos de hacer es ver si esa variante se puede reclasificar, ya sea reanalizando los criterios o esperando que se reclasifique en base a nueva información que se agregue en el futuro. Y en estos casos es muy importante, en algunas condiciones sirve para reclasificar el estudio de los padres. Y por último, si la variante es patogénica, tenemos que definir si efectivamente es concordante con la clínica o no, y cuál es su repercusión funcional. Por ejemplo, aquí tenemos una paciente que en su periodo neonatal presentó una crisis de epilepsia, ¿ya? Y tenía buen desarrollo psicomotor, y posteriormente, alrededor de los 8 meses, tuvo nuevas crisis, pero ya más de difícil manejo, y el desarrollo psicomotor estaba al límite. Entonces, por supuesto que es un caso en el que, además de tener incertidumbre respecto a la evolución clínica, tenemos incertidumbre respecto a un resultado de un panel genético que nos muestra puras variantes de significado incierto. Este es un escenario súper común. ¿Qué podemos hacer? Las variantes de significado, o sea, la clasificación patogénica de una variante se basa en múltiples criterios. Estos son los criterios del Colegio de Genética Médica. Entonces uno va ponderando estos distintos criterios para determinar si esa variante es patogénica o no. No es un todo o nada, es un gradiente de elementos que pueden ser con mayor fortaleza en la clasificación o menos determinantes, ¿ya? Como estos
que son criterios que soportan, por ejemplo, que sea benigna, que había una predicción computacional, pero es un criterio débil. Por otro lado, esta variante que les mostré estaba ausente en la población, por lo tanto, eso nos orienta a que si no está descrita en población sana, es más probable que sea patogénica. Pero basado en el análisis de la variante misma, pudimos agregar 2 criterios más de patogenicidad, con lo cual se reclasificó, y efectivamente, posteriormente, cuando pasó el tiempo, el laboratorio reclasificó esta variante como patogénica. Entonces, y se descartaron las otras variantes que estaban descritas. ¿Ya? Ahora aparecieron 2 variantes más que se ven aquí, porque los paneles genéticos se expanden, pero nos quedamos con una variante patogénica. La verdad es que eso nos resuelve la mitad del problema, porque en el fondo una variante patogénica en este gen, que es el SCN2A, tiene descritas 49 manifestaciones distintas. Por lo tanto, esto es uno de los primeros mensajes o más como central mensaje, es que cuando uno habla de una variante de heterogeneidad genética, o habla de que, por ejemplo, tiene una mutación en el SCN2A y tenemos todo este espectro de posibilidades, hablar de un gen es como hablar de un paciente solo por el nombre sin el apellido. En el fondo estamos con la mitad de la información. Por supuesto que restringimos el número de posibilidades dentro de todos los 20.000 genes que existen, pero es insuficiente. Entonces, por eso tenemos que saber el tipo de mutación, tanto a nivel de DNA, de mRNA, del transcrito y de la proteína. Esto lo voy a mostrar mejor aquí, porque cuando hay un informe hay una nomenclatura para decir la posición del genoma, que sería el DNA, cuál es su consecuencia en el transcrito y cuál es la consecuencia en la proteína. Si uno, en este caso, es una variante intrónica, que está determinada, por lo tanto no tiene consecuencia en la proteína, pero si uno no tiene esta información, como les digo, es como llamar o buscar una ficha solo con el nombre del paciente y no tener el apellido. O sea, se presta a más confusión todavía. Y en cambio, cuando tenemos esta información, que es la localización exacta de la variante, podemos analizar, 1, esto que es intrónica, 2, en qué zona de la proteína, si es una zona importante funcionalmente o no en la que cae. Y por otro lado podemos analizar aquí, lo que vemos es cerca de esa zona, cuántos descritos hay variantes patogénicas o variantes inciertas o variantes benignas en ese mismo lugar, y cuál es la frecuencia de la población. Entonces todos esos datos nos ayudan a interpretar mejor la variante. Ya como vemos aquí, esto es un zoom de lo que mostré previamente, y vemos que está cerca de una zona de splicing, en un dominio intramembrana, en el exón 24, y por lo tanto, si está cerca de una zona de splicing, es posible que esta variante afecte el splicing, que es como se arman cada uno de los exones con distintas combinaciones para formar distintas isoformas de las proteínas. Y si afecta el splicing, uno de los principales temores es que esta proteína sea truncante, es decir, que no llegue al final a transcribirse enteramente. Si tenemos aquí, primero, yo muestro aquí en el círculo si esta proteína realmente llegara a traducirse por el lugar donde está la mutación, estaría en un filtro de selectividad del ion, del canal, o sea, justo en el canal. Por lo tanto, de todas maneras, afecta la función. Y dado que aquí existe una zona, que es este puntito rojo, que sobre la cual no hay traducción de la proteína, es como un punto, si hay un error que está antes de eso, la proteína no llega a traducirse, lo más probable es que esta proteína sea truncada y al final tengamos una pérdida de función. ¿Ya? Es lo que vemos aquí, cómo hacemos el modelamiento del canal, y eso es algo que uno puede hacer en cada caso si es necesario. ¿Ya?
y por lo tanto, lo que vemos aquí en este gráfico de abajo es que algunas de las mutaciones descritas son de pérdida de función y otras de ganancia de función. Ya aquí solamente muestran las missense, pero las que están en azul serían de pérdida de función y las rojas de ganancia de función. Ya en este caso, nuestra proteína que mostramos sería probablemente de pérdida de función. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque ya sabiendo si hay una pérdida o ganancia de función, es totalmente distinta a las posibilidades clínicas. Por ejemplo, se sabe que en general en muchos canales de calcio, de sodio, perdón, cuando hay una ganancia de función se ven encefalopatías epilépticas tempranas y también crisis benignas, que era una opción en este paciente. Y en cambio, si es de pérdida de función, el espectro y el pronóstico del paciente es totalmente distinto, pudiendo corresponder o pudiendo predecirse que hayan alteraciones dentro del trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, etc. ¿Ya? Esto es como una súper simplificación, en realidad no es todo así como tan bidireccional. Aquí uno vemos también en azul todas las consecuencias de las proteínas truncadas, pero sí podemos ver que aquí en azulito justamente o son encefalopatías de epilepsia del desarrollo o autismo, son siempre de pérdida de función. Y este análisis es importante también porque cuando tenemos ganancia y pérdida de función, los medicamentos indicados en cada caso son distintos. O sea, si hay una ganancia de función, por ejemplo, se usa la fenitoína, y en cambio, si es pérdida de función, hay mejor respuesta al levetiracetam, ácido valproico, topiramato. Por lo tanto, es fundamental no solo saber el nombre del gen, sino que hacer el análisis completo. ¿Ya? Y por supuesto, la asociación con la clínica, desde mucho antes que tuviésemos nosotros nuestras capacidades de hacer análisis fenotípico, siempre hubo un interés en buscar ciertas características físicas relacionadas con algunos tipos de epilepsia. Aquí es cuando hay otros escenarios clínicos, como serían las encefalopatías epilépticas del desarrollo. En estos casos, como les dije, también hay un buen rendimiento de los paneles. La mayoría de las encefalopatías del desarrollo son un grupo grande y heterogéneo, suelen ser severas, la mayoría son genéticas y son monogénicas, ¿ya? Bueno, ahí está la definición, que ustedes la conocen mejor que yo, y pueden manifestarse a cualquier edad, con distintos grados de severidad, inicio precoz de crisis refractarias, asociadas a estancamiento o regresión psicomotora, varios tipos de crisis, frecuente actividad epileptiforme y comorbilidad con discapacidad intelectual, autismo, problemas conductuales. Pueden o no estar en el contexto de un síndrome típico. ¿Ya? Entonces, la utilidad del examen genético en estos casos es que su principal causa es genética. Existen al menos más de 200 determinantes monogénicos causantes. Y el número está en incremento, ¿ya? Y la incorporación del estudio genético en el flujo diagnóstico, ya sea panel, exoma, o exoma solo, o exoma trío, es costo efectivo, y el rendimiento, y lo mostré, es alto, ¿ya? Por ejemplo, de un panel 25% a 28%, sobre todo es más alto cuando es de inicio precoz. El rendimiento del exoma es súper variable, entre un 11%, pero hasta un 72%. Perfecto, entonces sí, además es particular de este grupo que el mosaicismo, que normalmente se sabe que el mosaicismo de los padres, germinal de los padres, es un 1%, en este caso hay una alta tasa de mosaicismo, eso es importante para el consejo genético. Y aquí hay un caso como ejemplo específico de un niño con una encefalopatía por Green 2A, que es muy característica porque hay un espectro realmente que va
con afectación del lenguaje, desde un lenguaje normal, hasta un retraso del lenguaje, puede ir hasta una afasia del lenguaje, y lo mismo hay un espectro en la gravedad de la epilepsia y en la gravedad de la discapacidad intelectual. Ya es un ejemplo de alguno de las condiciones que están aquí, son muchas más, y también una de las condiciones en las que se ha intentado terapia personalizada, por ejemplo con memantina, que es un fármaco que se le dio un nuevo uso. Entonces ahí hay una visión general por edades, de cuáles serían las principales causas, y por otro lado, otro escenario sería cuando hay trastornos del desarrollo y comorbilidad neurológica, no en el contexto de una encefalopatía epiléptica del desarrollo, y en estos casos ya el panel tiene baja sensibilidad, o sea, si uno lo enfoca desde el punto de vista o del trastorno del desarrollo o de las comorbilidades, está más indicado el exoma. Ya sabemos que hay muchos genes en común de autismo y epilepsia, lo dije, y en el fondo, si uno lo ve desde el punto de vista del autismo, lo que tiene más rendimiento y se recomienda hoy en día, ya como primera línea, es el exoma. Ya aquí un grupo de variantes no las voy a describir unos por uno, pero esto, como les explicaba, cuando hay trastorno, comorbilidad, en cambio, con trastornos del movimiento, la sensibilidad del exoma es menor porque existen otros mecanismos genéticos como la expansión de tripletes, así que ese sería un caso puntual en que es distinto el enfoque, ¿ya? Y en estos casos quedan muchos casos sin confirmación genética por mecanismos distintos también. Por último, y para ir terminando, están todo el grupo de epilepsias focales, en las cuales tenemos las epilepsias focales no lesionales, no hay una lesión evidente en la neuroimagen, y en cambio también están estas displasias corticales o malformaciones del desarrollo cortical que dan epilepsias focales. En cada uno de los casos, por ejemplo, una alternativa es que sea un síndrome genético cuya manifestación es focal, ¿ya? Y en ese caso vamos a encontrar el gen en un panel genético, por ejemplo. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos de los genes que se pueden encontrar bajo esas circunstancias, y por supuesto depende de la manifestación, pero se pueden manifestar a cualquier edad. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de que estas epilepsias focales sean por mutaciones somáticas, como ya lo mostré, y lo principal son las vías del mTOR. Y en estos casos tenemos varios tipos de displasias corticales focales que se pueden asociar a genes de la vía del mTOR, donde está el PI3K, están los PTEN, hay varios genes pero que corresponden a una misma vía, esta es una asociación funcional. Y esto es lo mismo que mostré al principio, con distintas manifestaciones según el grado, según el tiempo en que se produjo la mutación somática, va a ser la extensión a nivel cerebral. Ya, aquí tenemos también que los mTOR no solo producen mutaciones somáticas, también pueden ser mutaciones germinales que producen síndromes específicos, los cuales se asocian también a alteraciones del neurodesarrollo y a malformaciones específicas. Y por último, entonces, tenemos que una vez que uno caracterizó el escenario clínico, pidió un examen, lo conversó con el paciente, interpretó el resultado, estamos después en la fase de que, tanto conociendo los riesgos para el gen específico, como los patrones de herencia para el gen específico, es hacer un consejo genético ya sabiendo esa información.
Por último, cuando no como otra etapa que a veces no está muy disponible clínicamente, por lo menos en nuestro medio, pero en otros lados sí se hace sistemáticamente, es cuando una variante de significado incierto no se puede resolver por los medios computacionales, por los criterios, no se puede reclasificar. Y es importante, hay distintos estudios funcionales que se pueden usar para lograr esto. Por ejemplo, esto que muestra el primer dibujo es un patch clamp, en el cual usando la variante se ve cómo es la corriente, en el fondo se mide electrofisiológicamente en una célula el efecto funcional de una variante en particular. Ya también se puede hacer como un gen falso, un gen editado, y ver la repercusión funcional de ese gen también en un organismo modelo, por ejemplo, como ponemos aquí, no sé si se ve, no se ve el video, pero no importa. Sí. Entonces, como concepto final, todo esto, ¿para qué? Orientado hacia el camino de la medicina de precisión, de mejorar el diagnóstico genético para lograr estratificar mejor a los pacientes, agruparlos, a lo mejor no necesariamente por características tan evidentes clínicamente, sino que por grupos que realmente nos permitan identificar rasgos tratables. Y medicina de precisión implica además el manejo de gran cantidad de datos, que es lo que tenemos hoy día, grandes cantidades de bases de datos genéticos, etc. Y por esto se crean nuevos subgrupos con un tratamiento más preciso, los fenotipos más validados y una mejor comprensión de las vías causales. El impacto en el tratamiento va a ser mayor en aquellos genes activables, pero estos están creciendo y se están modificando continuamente y están apareciendo nuevas terapias, nuevos ensayos clínicos. Aquí hay algunos de ejemplo, por ejemplo, que son más conocidos: la dieta cetogénica en el déficit de GLUT1, la piridoxina en la epilepsia piridoxina dependiente, evitar los bloqueadores de canales de sodio en los SCN1A con pérdida de función y viceversa, ¿no es cierto? Indicarlos cuando hay ganancia de función. La memantina en las grindopatías, el everólimo en crisis focales asociadas a esclerosis tuberosa, como algunos ejemplos ya como más insertos en la práctica diaria. Y por último, esto también es un desafío ético, porque hacer un diagnóstico genético tiene un impacto en las familias. Uno asume que es un impacto positivo al poner fin a la odisea diagnóstica, pero también ocurre que a veces hay resultados inconcluyentes o que pueden generar culpas, pueden generar consecuencias que hay que tomar en cuenta en los pacientes. Finalmente, decir que toda la gran cantidad de datos que existen, hay muchos recursos, ahí pongo algunos de ejemplo, que la Liga ha hecho un esfuerzo también en hacer estudios de asociación de genomas, considerando 45 personas, y eso ha seguido identificando nuevos genes que no estaban identificados previamente, que esto justamente es importante compartir, asociarse, compartir la información, porque es un gran desafío poder ir mejorando e ir avanzando en la medicina de precisión gracias a los conocimientos genéticos en epilepsia. Eso es. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Aleji, por esta presentación que supo unir muy bien desde lo más básico para quienes no somos especialistas hasta una aplicación clínica y una orientación clínica de cómo usar estos nuevos conocimientos. Así que en ese sentido ha logrado un equilibrio notable. Felicitaciones. Nuestro próximo panelista, del cual vamos a ver un video primero y después va a participar en la discusión,
es el doctor Pasquale, el profesor Pasquale Striano. El profesor Striano es miembro del directorio de la Liga Italiana contra la Epilepsia, es miembro del Comité Pediátrico de la Agencia de Medicina Italiana, es asociado del consorcio Euroepinomics para el estudio de epilepsias genéticas a través de las técnicas de secuenciación de nueva generación. El doctor Striano nos va a hablar de un tema muy actual en su video, que es la relación bidireccional entre el sistema nervioso central y la microbiota intestinal en epilepsia y otras patologías neuropsiquiátricas. Procedemos entonces con el video del doctor Striano. Thanks, Professor Frizzoni, and to the scientific committee for inviting me to this very interesting symposium on human microbiota and brain disease. My title is The Directional Link Between the Central Nervous System and Gut Microbiota in Epilepsy and Comorbidities. Gut microbiota is essential to human health, playing a major role in the bidirectional communication between the gastrointestinal tract and central nervous system. There are multiple pathways of communication from the intestinal microbiota to the central nervous system, including vagal afferent nerves, immune, HPA axis modulation, and production of active metabolic products. The microbiota undergoes a vigorous process of development throughout the lifespan and establishes symbiotic support, symbiotic rapport with the host early in life. And indeed, early life perturbations of developing gut microbiota can impact neurodevelopment and potentially may lead to adverse mental health outcomes later in life. And this review, very interesting review, does compare the parallel early development of intestinal microbiota and nervous system, and the concept of parallel interactive neural critical windows is very important as potentially opening new avenues for developing treatment. This cartoon does summarize the main players of inflammation in intestinal inflammatory diseases and in the brain of people with epilepsy. And it's immediately clear that the players, the main actors of these physiopathological processes are almost the same, or at least there is a very significant overlap, especially chemokines and cytokines, such the case of interleukin-1 beta, do overlap in both clinical conditions. Indeed, in the clinical practice, we know that gastrointestinal disorders have a very high incidence in children with epilepsy, somehow even in adults. So gastrointestinal discomfort and gastrointestinal disorder overall seems to be significant comorbidity in people with epilepsy. This is a very interesting paper published in 2018 from the group of Andrew Maserati. And this interesting paper showed that transplantation of gut microbiota from stressed rats to naive, sham-stressed animals does enhance kindling, which means having pro-epileptogenic effect. And this paper performed in females and male Sprague-Dowley rats has been the preliminary evidence that epileptogenesis may be somehow mediated by intestinal microbiome interaction. Is there a translation to the clinic? The answer is yes. In this provocative letter, this author did show that a patient with a small series of patients with epilepsy of different etiology, of different origin, and receiving multiple anti-seizure medication did experience a dramatic reduction of seizure frequency, as shown here, after a brief treatment period with antibiotics for different reasons, for different clinical indications, pneumonia or otitis. But what is very interesting is that some people did switch from over the 300 seizures per day
to less than 30 seizures per day. And some patients after antibiotic treatment, it also became seizure-free, free from seizure. And so in this more recent paper from a Chinese group, the authors did make a comparison between the composition of gut microbiota in a patient with a drug-resistant seizures compared with patient with drug-sensitive seizure responsive to anti-seizure medication and healthy controls. And it is quite striking that alpha diversity is quite similar between healthy controls and drug-sensitive patients, whereas there is a clear a significant difference in alpha diversity in drug-resistant patients. Moreover, same study, the authors showed that drug-resistant patients did show a significantly higher percentage of firmicutes and a relevant percentage of fusobacteria. That's revealing that the composition of gut microbiota in patients with drug-resistant seizures is significantly altered compared with drug-sensitive patient and healthy control. In this recent paper, evaluated the potential gut-brain axis dysfunction in epilepsy children by using a very simple test, Bristol stool test, which is commonly used to assess stool consistency in clinical practice. And we included the patient with epilepsy of different etiology, so it's very heterogeneous cohort, including subject with drug-sensitive epilepsy, refractory epilepsy, and healthy control. And we use this Bristol stool test to classify the form of human feces, so human stool, in 7 different categories. Moreover, we also tested gastrointestinal discomfort, including abdominal pain, constipation, diarrhea, dyspepsia, by investigating using 4 criteria. These are the results in our cohort. We included 148 individuals with mean age of 9 years and an healthy controls group including 64 individuals. The result of our study showed that there was significant abnormalities in Bristol stool test of people with complicated epilepsy, refractory seizure, compared with controls and compared with people with drug-sensitive epilepsy. And abnormal stool consistency did also correlate with gastrointestinal discomfort referred by the patients and tested by Roma for the test. These abnormalities did not depend from anti-seizure medication, and so was indeed related to the disease itself. We also perform, in a part of this cohort, some patient metabolomics on urine. Metabolomics is very helpful. For instance, you can detect some metabolites of pyridoxy acid, like in this sample, this patient who did receive pyridoxine treatment for epilepsy therapy. And metabolomics did clearly dissect the cohort in patients with drug-responsive and drug-resistant seizure. So somehow we have been able to suggest a metabolomic fingerprint predicting the drug response or the drug refractoriness of these people. So we concluded abnormal Bristol stool test score do suggest strongly a potential impact of inflammation in epilepsy children, and is not mediated by anti-seizure medication. And most important, that in the clinical practice, Bristol stool test can be used for diagnostic purposes. Which are the implications for treatment? This is a single case report showing that fecal transplantation did induce a seizure-free status in younger with a long-lasting history of epilepsy. But
It's a single case report. On the other hand, it is already well known which is the potential great impact of fecal microbiota transplantation, for instance, in patients with autistic spectrum disorder. And there is an ongoing trial in a Chinese population in hundreds of people with epilepsy. We are also aware of the potential therapeutic role of probiotics in patients with autistic spectrum disorder. There are only isolated, non-randomized trials in people with epilepsy. The role of probiotics is also very important. Probiotics are non-digestible ingredients, especially carbohydrates, who serve as a food for friendly bacteria within the gut. Alpha-lactalbumin is one of the main abundant protein in the human milk, and it is known for modulating macrophages and B and T lymphocyte functions. And some papers have also shown potential role of alpha-lactalbumin in increasing the epileptogenic threshold in preclinical model animals. And in this paper, we studied the effects of intestinal inflammation on pentylentretazole-induced seizure in mice and the effect of some anti-seizure medication and an inflammatory treatment. And you can clearly see that treatment with the association of alpha-lactalbumin, sodium butyrate, valproate, and mesalazine is able to rescue the intestinal inflammation associated with treatment of dextrosulfan sodium administration for 6 days in these animals, showing that intestinal inflammation may be a relevant anti-seizure target and should be also considered as a contributing factor to seizure incident in susceptible patient, and can be eventually helpful even for therapeutic strategy. But most importantly, we are aware for a long time of the impact of the diet, which may involve alteration in microbiota, promotion of selected microbial interaction and variance in brain neurotransmitters levels that then influence seizures. That's actually what has been demonstrated in people receiving ketogenic diet, in which there is decrease in alpha diversity, increased abundance of Akkermansia mucinifera and some Parabacteroidetes strains. The final effect of this microbiota switch is the increased GABA glutamate content and eventually positive effect on seizure thresholds. So, which are the gaps, challenges, and opportunity of this research? There is a need for large and longitudinal studies to elucidate the dynamic relationship between gut-brain microbiota and neurological disorders. We also need, in the clinical practice, standardized protocol and pipelines for fecal collection, transport, and analysis to facilitate comparison between different studies. There is also a need for improved understanding of confounders like sex, age, ethnicity, diet, lifestyle, and so on. And there are some challenges, including the large data of microbiota studies and complex bioinformatic issues that are involved in this analysis. And finally, last but not least, there is a need for a strong interdisciplinary research teams and connection with ongoing initiative in a clear-cut courts network like epilepsy, Alzheimer's disease, multiple sclerosis. That's the reason for which in 2018 we organized this international workshop in Vienna, and this did include microbiologists,
people working, pharmacologists, clinicians, and different people with various professional background. This is a great opportunity for integrating in the clinical practice multiple omics data and eventually reaching the target of personalized drug development. And as neurological diseases are a relevant global problem, projected to increase by at least 10% in the next years, this research seems to be very important. This is a time when the human lifestyle have undergone radical changes, so a closer look at our microbiome communities might provide a useful approach to better understanding neurological disorders. And finally, peering into these words may offer the opportunity to explore these staggering multitudes and eventually to have a grander view of our life. And thank you for your attention. Thanks, Professor Frizzoni, and to the scientific committee for inviting me to this very interesting symposium on human microbiota and brain disease. My title is The Directional Link Between the Central Nervous System and Gut Microbiota in Epilepsy and Comorbidities. Gut microbiota is essential to human health, playing a major... Bien, hemos visto el video del doctor Estriano que tenemos un pequeño problema técnico, pero estoy cierto que me están escuchando. Sí. Y entonces hemos visto este video del doctor Estriano. Yes, we do. Que nos muestra otro aspecto por el cual el avance en el conocimiento genómico puede abrirnos el camino a finalmente tener epilepsia, enfermedades epilépticas y no síndromes, y tener tratamientos más específicos. Han llegado varias preguntas de las asistentes, y entonces quiero que la doctora Acevedo, por favor, recoja algunas y yo voy a recoger otras. Bueno, quiero partir invitando a la doctora Legui a contarnos un poco, Marcela, en el caso de Chile, y probablemente no es muy distinto en otros países de Latinoamérica, porque tenemos asistentes también de fuera del país, ¿cómo debiéramos orientar el estudio genético en un paciente con epilepsia, especialmente cuando los recursos son limitados? ¿Cómo nos organizamos para pedir un exoma? ¿Debiéramos partir los neurólogos? ¿Es siempre necesario acercarse al genetista? Perfecto, gracias por la pregunta. La verdad es que justamente hay condiciones que en las cuales son de utilidad la derivación a genetista, sobre todo cuando se sospecha una causa sindromática. ¿Y en qué caso es esto? Es cuando hay dismorfia y probablemente asociación a discapacidad intelectual y autismo, ¿ya? Pero siendo que todavía es un examen caro para nosotros, yo creo que gran parte del costo que estamos pagando es por la intermediación y porque los laboratorios son de fuera que hacen el análisis, ¿ya? Y eso no es una falta de capacidad de hacerlo, sino que tiene un origen comercial en la masividad y la cantidad de exámenes que pueden recibir, generar y analizar otros laboratorios. Entonces ahí está el principal del costo. Yo creo que uno teniendo claro los rendimientos, eso ayuda bastante, y si uno considera y estudia todos los otros exámenes que se hace un paciente con epilepsia, escalonadamente a veces a lo largo de la vida, y hay pacientes que parten, sobre todo en los casos más complejos en los que la epilepsia no es el síntoma principal, sino que es uno más, pasan por exámenes que en su suma son de mucho más alto costo que hacer un exoma, ¿ya? Ahí está la disquisición también, si se hace cuando haces un panel y tienes que hacer estudio a padres, también el precio finalmente es parecido al de un exoma. Entonces,
eso es dinámico. Yo creo que hay que ir cambiando y también mejorando nuestras competencias en los análisis de los exámenes para poder abaratar ese costo también. Bien, tenemos otra pregunta, un par de preguntas en realidad que voy a fundir en una de dos asistentes, que es ¿qué pasa en el mundo de los adultos? ¿Cierto? Que en eso, por distintas razones, el desarrollo del pensamiento genético está mucho más atrás que la neurología infantil. Entonces, ¿en qué escenarios clínicos o electroencefalográficos valdría la pena pedir un estudio genético o algún consejo genético? Y la otra pregunta sobre una situación clínica muy frecuente de pacientes adultos que tienen epilepsias probablemente focales con una resonancia magnética normal, muchos de ellos con buena respuesta al tratamiento antiepiléptico, pero siempre tienen la pregunta: ¿qué posibilidades hay que mi hijo tenga epilepsia? ¿Y qué opina, doctor, entre una aproximación epidemiológica, que es la que usamos con frecuencia los neurólogos, versus hacer algún estudio genético propiamente tal, y en qué escenario eso podría ser? A cualquiera de los dos invitados que quiera participar en esta pregunta. El doctor Estrán, no sé. Doctora, Eran tírese a la hartas piscina. preguntas. Sí, básicamente tiene que ver con dos cosas, ¿no es cierto? Con el tema de... Sí. Sí. Sí, en cuanto a los adultos, bueno, yo soy neuróloga infantil, así que en experiencia tengo cero. Sí, conozco a algunos neurólogos que hacen más estudios genéticos en contexto de otras patologías que no son la epilepsia, y justamente es cuando la epilepsia tiene comorbilidad. Una de las comorbilidades más importantes ahí son los trastornos del movimiento. ¿Ya? Y también discapacidad intelectual, o sea, el rendimiento en discapacidad intelectual también se dispara del estudio genético. Respecto a hacer consejo genético, clásicamente existe el consejo genético basado en la estadística poblacional. Y por supuesto, eso uno lo que entrega es una probabilidad, y es un riesgo, y cuando tienes un gen preciso determinado, sigue siendo una probabilidad, pero por supuesto que es más precisa, ¿ya? Y a veces más acertada, más específica para esos casos. Entonces, creo que es algo que hay que discutir con los pacientes y simplemente ser bien claro en los beneficios y en las opciones, en lo que se está aportando realmente. No es como la magia ni la respuesta a todos, porque si no genera mucha frustración, se abre más dudas. Doctor Striano, y si nosotros recibimos a una persona, un adulto con epilepsia, una madre o un padre en la consulta, o preguntan en globo, ¿cuáles son las probabilidades de que puedan tener un hijo con epilepsia? ¿Qué es lo que le debiéramos decir a esa familia? ¿Debiéramos organizarnos de acuerdo al tipo de epilepsia, si una epilepsia idiopática generalizada o genética, si es focal? ¿Qué consejo es el que ustedes dan? ¿Realizan algún tipo de estudio en esa familia? ¿Se les debiera hacer electroencefalograma a los hermanos, por ejemplo? ¿Qué es lo que recomendaría ustedes desde el punto de vista de la genética? Muchas gracias por la pregunta, Keryma. I believe that, as you said, it's very important to have in mind which is the epilepsy type, first of all. On the other hand, it is true that these questions usually came from parents with the children with epilepsy, with developmental epileptic encephalopathy, rather than, idiopathic epilepsies. So in these patients, as very well outlined and showed by Marcela in her talk, de novo mutations are much more common. So I believe that in general, a genetic counseling should be always recommended when parents have some concern about the risk of
of inheritance of this epilepsy. But overall, and evolution is crucial to recommend or not a genetic counseling and eventually testing. I would not recommend the indiscriminate use of genetic testing because these may bring more problems than solutions. Muchas gracias. Y otra pregunta, doctor Striano, respecto a lo que nos ha contado de microbiota. Claramente es un tema que se ha abierto en distintos aspectos y en distintas patologías, y me hizo pensar mucho en autismo, ¿no es cierto? Y en lo que nosotros vemos con nuestras familias y pacientes, en que por años han modificado las dietas en la creencia de que restringir ciertos alimentos modifica la evolución del autismo o las conductas. ¿Hacia dónde cree usted que puede llegar la epilepsia? Porque si a través de la modificación de la dieta o al encontrar, como mostró, que tal vez uno de los mecanismos de la dieta cetogénica podría ser la modificación de la microbiota, ¿hay algo por ahí? Porque tal vez encontremos familias que van a empezar a presionar o a restringir la alimentación de sus niños, como lo hemos visto en autismo. Good point. Excellent point. Thank you. Yeah, sure. There is a link between the gut function and increase or worsening of epileptic seizure, as well as of behavioral abnormalities in children with autistic spectrum disorder. I do not agree with parents when they ask for a restriction of the diet. I rather believe that widening, including more foods and differentiating the food types is much better than a restriction. But to do that, you need first to switch to microbiota. So we are now entering the omics science. I mean, putting together genomics, metabolomics, proteomics. We can merge together this information and provide a specific fingerprint of our patients. And so we can recommend to increase the number of Akkermansia mucinifila, or rather Parabacteroidetes, and then increase the short chain fatty acid into the diet. So overall, I think that the restriction of the diet often does work, but for a small time, and is not a solution. But open to discussion, and further studies are needed. Tenemos otra pregunta acá para el doctor Striano. Si puede ser recomendable en general aconsejar a los pacientes el uso de probióticos para un mejor control de su epilepsia. This is a good point. I do not recommend in all patients using probiotics because would be very challenging. I rather ask and recommend parents to give a look to the poo, to the stool shape of their kids, of the children, because if there is a constipation into the gut, this means that there is an inflammation into the gut. And as well outlined by Dr. Acevedo, the ketogenic diet does work not increasing the ketones, but rather switching the microbiota of the children. This is very well documented in a recent paper published on Cell. There is an increase of Akkermansia, an increase of Parabacteroidetes. So I believe that all in selected cases, we should recommend the use of probiotics. But I also believe that increasing the quantity of short-chain fatty acid, which is butyric acid, the butter, is very important, and butter is a crucial component of ketogenic diet, not by chance. So give a look to the stool of your kids
let me know if there is constipation. If there is a constipation, there is an increased propensity of the body as well as the brain to worsen, to make more seizures, and maybe changing a little bit the diet, this will work on and improve the overall state healthy of the boy, not only seizures. That's what I mean. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta que va dirigida a la doctora Ley, que se refiere al caso en que hay alguna alteración anatómica en la resonancia magnética y suponiendo que esa alteración anatómica pueda tener una causa genética por mosaicismo, si es que vale la pena hacer un estudio genético allí. Doctora. Doctora Leque, ¿está por ahí? Perdón, estaba muteada, no me di cuenta. No, sí, existen mosaicismos de bajo grado y de alto grado. Va a depender de cuán precoz en el desarrollo embrionario se generó esa mutación. Y por lo tanto, si es más precoz, abarca más tejidos, existe la posibilidad de detectarlo en saliva. Pero un mosaicismo de bajo grado que no tiene otro síntoma o signo que esa alteración en la resonancia, probablemente con los métodos comerciales que existen hoy, no. Podría hacerse con una secuenciación mucho mayor, encontrarse con una profundidad de secuenciación mucho mayor, encontrarse. También existen otro tipo de mutaciones somáticas por cáncer en los que sí se ha encontrado que se pueden buscar marcadores como biomarcadores, pero sobre todo el líquido cefalorraquídeo. Serían otras alternativas para buscarlo, y por supuesto, como sabemos que existen esas mutaciones, es más bien por muestra, por cirugía, o sea, postquirúrgica, por tejido después de resección quirúrgica, en los cuales se encuentra la mutación, pero requiere mucha profundidad, así que el rendimiento es bajo, el del panel habitual. Muchas gracias, Marcela. Solo para algunos de las personas que están asistiendo, ¿podrías brevemente mencionar a qué te refieres con profundidad de la secuenciación? Sí, perdón. Cuando se hace una secuenciación, la del DNA se fragmenta, ¿no es cierto? Se secuencia en muchos pedazos, y eso se hace una y otra vez, a diferencia de un Sanger, que es como una secuenciación lineal, que uno va uno por uno. En la secuenciación masiva es lo que uno podría hacer el equivalente a un potencial evocado, como que se hace mucho, y tú ves que basado en una cantidad muy grande de nucleótidos en cierta posición, deduces que eso está bien y que no tiene errores. Es decir, que para tener una calidad suficiente necesitas hacer muchas corridas sobre cada uno de las letras del DNA. Entonces, esas corridas varían entre los laboratorios. Esa es la profundidad. Y por lo tanto, eso es para fines de investigación. Por supuesto, uno podría poner un estándar mucho mayor, pero no siempre nos sirven los test comerciales disponibles. Perfecto, clarísimo. Una pregunta para el profesor Estriano. ¿Existen experiencias sobre uso de trasplante de microbiota en epilepsias fármaco-resistentes? Sure, there is a large trial in China showing that there is an improvement on seizure frequency, and also that there is an improvement of comorbidities, behavior, sleep problems. This is in line what we observe in the clinical practice. On the other hand, I believe that fecal transplantation, which is also an available possibility option for children with autistic spectrum disorder, is quite challenging in children. And switching the diet, in my opinion, is much better than a fecal transplantation. But one does not exclude the other one.
they could work synergically eventually. Muchas gracias, doctor Striano. Una pregunta para Marcela y Pasquale. Habitualmente cuando encontramos alguna alteración estructural, una displasia cortical, una polimicrogiria, alguna cosa así, lo asumimos como algo estructural y no solemos pensar en etiología genética. ¿Creen ustedes que ahora sí debiéramos pensar en etiología genética y solicitar también estudios de otro tipo en pacientes que tienen demostradamente una alteración estructural en la resonancia, por ejemplo? Primero. Keryma, ¿los dos contestan? Para los dos, a ver qué opinan. Sí, mira, si el que aporta clínicamente, primero la pregunta es cómo cambia el manejo, efectivamente, o cómo cambia el consejo genético. Pero el rendimiento sí es más bajo cuando hay una alteración estructural, pero hay algunas condiciones que sí se asocian clásicamente a una causa genética, pero no cambian tanto el manejo porque no existe un tratamiento, como son las doble cortezas, la lisencefalia. O sea, uno podría hacer la determinación genética de cada uno de esos y está muy bien, si es que existe algo, tanto como una confirmación al paciente o algo que uno quiera, alguna acción secundaria a ese estudio. Dr. Yeah, Striano? if I could add something to the Marcella view, another option may be to perform genetic analysis on surgical specimen biopsy when in the case of patient who underwent surgery. And in this, you can eventually identify the case showing mosaicism. This can be relevant for genetical counseling purposes, but in general, I agree. This does not completely change the clinical practice and or the choice, does not affect the choice of the treatment. Muchas gracias. Quiero hacer una última pregunta también para Marcela y para doctor Striano, y es un poco una reflexión a raíz de un simposio que tuvimos el año pasado en el Congreso Chileno de Neurología Infantil y que se llamó La pesadilla de los BUS. ¿Qué hacemos cuando encontramos BUS? ¿Qué sucede con esos pacientes? ¿Debieran reestudiarse? ¿Cuándo tenemos que pensar en eso de nuevo? ¿Se recibe información de los laboratorios o en su equivalencia en el exoma? ¿Deben reestudiarse? ¿Tienen que estar siendo repensados en conjunto con el genetista? ¿O qué sucede, perdón, en la ampliación de los paneles genéticos que en algunas compañías, ¿no es cierto?, han ido hasta duplicando la cantidad de genes que incluyen y que no fueron estudiados en algunos pacientes? Sí, las variantes de significado incierto a veces se pueden reclasificar basados en la información clínica que solo tenemos nosotros y no tiene el laboratorio. Entonces uno puede hacer el intento basado en los criterios que existen de reclasificar. Algunos laboratorios además usan sus propios criterios, como, no sé si decir el nombre, pero tienen sus propios criterios internos para clasificar, que no son los mismos que los criterios aceptados universalmente, entre comillas. Entonces uno puede buscar en bases de datos que esa variante específicamente puede tener otra clasificación a la informada por el laboratorio. En caso de que no sea reclasificable, ya sea por los antecedentes familiares, por ejemplo, si es de no o porque clínicamente, eso también es un ítem que clínicamente calce con lo que tiene el paciente, se puede esperar a que aparezcan más información en las bases de datos y
no sé, un tiempo razonable sería una vez al año estar mirando y se puede solicitar la reclasificación de las BUS a los laboratorios, no necesariamente ampliar el exoma. A veces también el exceso de genes, los laboratorios ponen algunos genes que aparecieron en una publicación con muy poca evidencia y también nos generan exceso de BUS que son súper poco útiles clínicamente y al contrario, también generan la angustia, la incertidumbre y en el fondo son genes que ni siquiera debiesen estar en un panel de epilepsia. Muy bien. Doctor Estiano, ¿algún comentario sobre esto antes de cerrar esta sesión? Sure, I agree with Marcella's view again. I also believe that another approach is to extend our international network and collaboration, because we know that especially in case of patients with epileptic encephalopathy, these are very rare conditions. So merging together and exchanging, sharing our information is crucial, even to optimize the diagnosis, and at the end of the day, even to increase the awareness and doing better research and clinical practice. Muy bien, muchas gracias. Un par de alcances prácticos. Hemos tenido algunas personas que preguntan por casos clínicos específicos que no podemos contestar en un simposio de este tipo, pero los invitamos a acercarse al servicio médico de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y lo mismo con algunas personas que están pidiendo datos prácticos de, en fin, cómo se piden ciertos estudios o qué institutos en Chile que hacen estos estudios son confiables o no. Lo mismo, les pedimos acercarse, y por supuesto a la doctora Eli también, para resolver estas dudas prácticas. Bien, con esto hemos terminado el primer bloque de nuestro simposio. Vamos a tomarnos ahora una pausa de 20 minutos para seguir con el bloque siguiente. Muchas gracias. Gracias. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante: las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia.
porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta de transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Ya todo al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. En las farmacias de la Liga, además de medicamentos para la epilepsia y una amplia gama de fármacos neurológicos y psiquiátricos, también podrás encontrar analgésicos, vitaminas, suplementos alimenticios, anticonceptivos, calcioterapia, homeopatía y medicamentos compuestos de sustancias naturales, entre muchos otros. Nuestras farmacias son sin fines de lucro, por eso contamos con precios más convenientes. El mejor motivo para preferirnos es que con cada compra que haces, estarás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Revisa nuestra web www.ligaepilepsia.cl el precio y stock del medicamento que necesitas, la ubicación de nuestras sedes a lo largo de Chile y nuestro servicio de venta online si estás en Santiago. Y síguenos en redes sociales.
Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta para transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. A todos al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas.
porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente, también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta de transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Para todo al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. En las farmacias de la Liga, además de medicamentos para la epilepsia y una amplia gama de fármacos neurológicos y psiquiátricos, también podrás encontrar analgésicos, vitaminas, suplementos alimenticios, anticonceptivos, calcioterapia, homeopatía y medicamentos compuestos de sustancias naturales, entre muchos otros. Nuestras farmacias son sin fines de lucro, por eso contamos con precios más convenientes. El mejor motivo para preferirnos es que con cada compra que haces, estarás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Revisa nuestra web www.ligaepilepsia.cl el precio y stock del medicamento que necesitas, la ubicación de nuestras sedes a lo largo de Chile y nuestro servicio de venta online si estás en Santiago. Y síguenos en redes sociales.
Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante: las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta de transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Ya todo al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del simposio de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos nuestros invitados. En esta segunda parte tenemos un gran panel que nos acompaña desde el extranjero. Y el objetivo de esta segunda parte es hablar sobre las nuevas definiciones y guías que ha publicado la Liga Internacional contra la Epilepsia. ¿Cómo se aplican estas guías en nuestra práctica clínica? ¿Qué utilidad o qué dificultad puede tener cuando nos encontramos con los pacientes? En primer lugar, contamos con la presencia del doctor Robert Fisher, de la doctora Jacqueline French, disculpen. La doctora French es un referente en la epileptología. Ella es profesora de neurología en el Centro Integral de Epilepsia de la Escuela de Medicina en Nueva York, Estados Unidos. Es miembro y fundadora de un consorcio que ha realizado múltiples ensayos clínicos, autora de más de 300 artículos, guías clínicas para la Academia Americana de Neurología, la Liga Internacional contra la Epilepsia, miembro de muchas comisiones que
han permitido, ¿no es cierto?, producir estas guías clínicas y además, entre otros reconocimientos, embajadora de la Liga Internacional contra la Epilepsia y el Buró Internacional contra la Epilepsia. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Les recuerdo que tienen la posibilidad de interpretación simultánea haciendo clic en la figura del mundo, del planeta, que está abajo a la derecha, y que pueden ir colocando sus preguntas en el sitio de preguntas y respuestas para el panel de discusión. Adelante, doctora French, y bienvenida. Buenos días. Good morning. It's just wonderful to be here today. And thank you so much for inviting me to give this talk. I'm just going to share my screen for my slides. There we go. Can you all see it properly? It's okay, perfect. Okay. Hang on one second. Okay. For some reason, I don't have them on. Yeah, now we can see them. Okay. You got to share again your screen. I'm going to share again. Here we go. Okay, there we go. Yes. Is that good? Okay. Yeah, perfect. Okay. Thank you. All right, so my job today is to talk about the first part of the new definitions, which is about the new epilepsy and seizure classifications, which of course are not quite so new. They've been around for a little while now. These are my disclosures. I work with the Epilepsy Foundation and a nonprofit called the Epilepsy Study Consortium, with lots of companies that are making new drugs to try and speed them to the clinic. And fortunately, we have many people interested in developing new therapies for epilepsy at the present time. So there has been a significant evolution over time, and this has been somewhat confusing to some people. So I've made you a little bit of a timeline here. In 2010, the International League Against Epilepsy published a new organization of epilepsy and seizures, and that was the first one since the 1980s. So it was obviously introduced with great fanfare, but in 2016, a new organization was also produced, and then in 2017, that was for epilepsy, and it was finalized in 2017, and a new classification of seizures, which was authored by our other speaker, Professor Fisher, was published in 2017. So the question you might have is, why were there so many changes? Well, 2010 you can consider an interim step where many fundamental concepts were introduced. For example, we went from partial epilepsy to focal epilepsy. However, there were a few things in that guideline that really were not consistent with clinical practice, the way we all practice it. And one that was specifically problematic was essentially the elimination of the concept of focal and generalized epilepsy. So all of this needed to be rethought and reclarified in the 2016 paper. What I want to emphasize to the audience here is that the current classification is absolutely final. I hear a lot of people saying, why should I bother to learn these new classifications, because the International League Against Epilepsy is just going to change it next year. And I can understand why they might think that after such a sudden change from 2010 to 2016. But in fact, it is now final, and people should learn it. In fact, the commission that created it, which Dr. Fisher and I were both on, has been disbanded, so they can't do any more work. So the general scheme, which I'm going to go into in more detail, is here. You start with seizure types.
Does the person have focal seizures or generalized seizures, or do they have both, or do you not know? And based on that, you can subdivide people into 4 main categories. Focal, which means that all the seizures are focal. Generalized, which means that all the seizures are generalized. A combination of generalized and focal, and again, unknown. And then once you do that, if you can put somebody in an epilepsy syndrome, you should put somebody in an epilepsy syndrome. I should note here, and we'll talk about it again, that if people have focal epilepsy, then that's about as far as you can go. You can say focal epilepsy of temporal lobe origin or frontal lobe origin, but there is no sub-syndromes under focal epilepsy. Once you have a syndrome and once you have them in one of these boxes, then you can add other things such as the etiology. So you have epilepsy with etiology. And if they have very significant comorbidities, you can add that to the classification as well. And this actually works very nicely, as I'm about to show you. So how do you put it together? You select the most specific category possible, either the group or the syndrome. You include the etiology, and you include the comorbidity as appropriate. So I've given you a couple of examples here. So for example, if somebody has focal epilepsy and it's due to a structural cause, such as mesial temporal sclerosis, then that is their classification, focal epilepsy due to structural cause. On the other hand, if somebody has both generalized and focal seizures, which is often the case in people with Lennox-Gastaut syndrome, you put them in the box of combined generalized and focal, and you then identify the syndrome, which in this case is Lennox-Gastaut. And in this case, somebody has a structural cause of tuberous sclerosis complex, and they also have a epileptic and developmental encephalopathy, DEE, and therefore you also know about a comorbidity. So when you're talking about the comorbidities, the most important one is DEE, developmental and epileptic encephalopathy. And this is a condition where there is developmental impairment that could be due to the underlying etiology, but it also could be due to the underlying epileptic activity or a combination of the two. And it could be without other progressive neurologic deterioration, although sometimes it is progressive. And examples of syndromes that are associated with developmental and epileptic encephalopathy are Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, progressive myoclonic epilepsy. And you will notice that in many cases, people who have combined focal and generalized epilepsy have an associated developmental and epileptic encephalopathy. And the way that I sort of think about this is that the brain is so disrupted that it can hypersynchronize and have generalized type seizures such as tonic and atonic seizures and infantile spasms, but any part of this disrupted brain can also discharge independently and make focal seizures. So that is why they have this combined focal and generalized epilepsy, and it is not common in people who don't have DEE. So there are certain terminologies that we used to use that have now been abandoned. So you should not use the word symptomatic epilepsy. We used to use that word to sort of tell people that we know that they have epilepsy as a consequence of a known or suspected disorder, such as we would call MTS a symptomatic epilepsy. But now we just identify it by the cause rather than calling it symptomatic epilepsy as a group. And similarly, we used to use the word cryptogenic, which referred to a disorder whose cause is hidden. We didn't know it. We said, oh, well, we think because they have temporal lobe epilepsy, they must be symptomatic, but we just don't know what caused it. But there must have been a cause at some point. They must have had trauma or they must have had something else, but we don't know what. We have gotten rid of both of those, and now we have changed them. So symptomatic epilepsy, as I said, has been replaced with the exact cause,
and cryptogenic epilepsy has been replaced with epilepsy of no known cause. Because lately, focal epilepsy, for example, which in the past was identified as cryptogenic, we said there has to be a cause. In some cases, we have actually found that there is a genetic underpinning, such as a diptych 5 mosaic or a genetic focal epilepsy with variable foci. So we should not, have the hubris to say, oh, we know that there must have been a structural cause in the past. So what about syndromes? So as I said, many times you can take these boxes and go one step further and identify a syndrome. And in fact, there is a new commission from the International League Against Epilepsy. I'm not going to talk a whole lot about it because their work is not complete. And this is the Nosology Commission. And they are providing guidance on exactly who should be included in each of the syndrome groups. So this will be coming out very soon, and it will provide people additional information so that people can be placed in the proper group. And sometimes this has a lot of implications for both prognosis, what's going to happen to people in the future, and also for treatment. And particularly looking for genetic causes now, because we know that there are syndromes that are associated with specific genes. So let me talk about another thing that has been very confusing to people over the last few commissions, and that is the question of what is the difference between genetic generalized epilepsy and idiopathic generalized epilepsy. I have heard many people in the last few years say, oh, the International League Against Epilepsy has eliminated the term idiopathic generalized epilepsy. It's no longer a term. Well, that was true in the 2010 commission, but it is no longer true, I'm happy to say, because we all like the term idiopathic generalized epilepsy. It's useful. So the term genetic generalized epilepsy is the category, the top category where all the seizures are generalized and the etiology is either genetic or presumed genetic. Why do we say presumed genetic? Well, that's going back to Lennox. And if you look at these two twins, the Lennox twins, both of whom had absence epilepsy, we absolutely, even to this day, don't know what gene causes it, but we know that there is a very high twin concordance, over 90%, and therefore we have to presume that there is a genetic cause. So that's why we call it genetic or presumed genetic. At one point, the differentiation between idiopathic generalized epilepsy, which these two twins suffer from, and genetic generalized epilepsy was not well defined. But now, I'm happy to say, it has been clarified that idiopathic generalized epilepsy is a subset of GGE. And so back, as I said before, the term was abandoned in the 2010 Commission report. It's now back. But idiopathic generalized epilepsy, as defined by the Nosology Commission, should be retained only for the 4 fundamental IgE syndromes. And those are childhood absence epilepsy, juvenile absence epilepsy, juvenile myoclonic epilepsy, and epilepsy with generalized tonic-clonic seizures alone. So if you see one of those 4 seminal syndromes, then you can use the term IgE. If, on the other hand, somebody has anything else, you should not use the term IgE. Why do we want to use the term IgE? Because it's tied with a common drug response and an overall favorable prognosis. And we know that people with IgE have normal cognition, and this is not always true of people with GGE or genetic generalized epilepsy. So what goes into the larger bucket of GGE? So as I said, the idiopathic generalized epilepsies, those 4 seminal syndromes, they fall within genetic generalized epilepsies. But also, outside of IgE, but still within genetic generalized epilepsies, you have other presumed genetic syndromes, such as myoclonic atonic epilepsy,
epilepsy with eyelid myoclonia, epilepsy with myoclonic abscences, and even GEFS plus. And a lot of these are associated with a developmental and epileptic encephalopathy. So that's why we want to distinguish them from the IGEs. They have a different course, they have a different prognosis, and we use sometimes different drugs to treat them. So here's an example of somebody who clearly has a generalized discharge on their EEG. And I would ask people, is this IGE or GGE? And I will tell you that this individual has a history of delayed development and slow EEG background and tonic seizures with a known monogenetic mutation. Well, this is GGE, but it is not IGE, right? So there is a difference. And just to give you a little hint and taste of what it's going to look like when eventually you see the work of the Nosology Commission, this is basically what we are producing for each of the syndromes. So for juvenile myoclonic epilepsy, for example, we talk about the usual age at onset, what is the far ranges of age, what type of development they have, what seizure types they have, red flags, triggers, and all kinds of information that will be extremely clinically useful when people are seeing patients and trying to classify them. I'm going to move now to combined generalized and focal epilepsy. This is a group that did not exist before. As I said, it includes primarily individuals with DEE. And you may have heard the term before, symptomatic generalized epilepsy. Please forget that term. That term no longer exists. Now we can call them generalized and focal combined with DEE. In general, as I said, DEE causes a diffusely hyperexcitable brain that can produce generalized spike and wave, generalized seizures, as well as focal spikes and focal seizures. So why should you want to make a syndromic diagnosis? Because it provides information, as we have been talking about all along, about what caused is there a specific gene? Is there an underlying etiology that you can determine? Should you be looking for example, a cortical dysplasia? It tells you something about prognosis and also about targeted therapy. Now I'm going to move on to talk about the new classification of seizures, which, as I said, Dr. Fisher is very much responsible for, and I give him kudos for that. And this is the general scheme, and you can see that it very much follows what we were just looking at, because you want to know whether the seizures are of focal onset, of generalized onset, or of unknown onset, and we'll talk about that a little bit, or whether you can't classify them into one of these groups. So what has changed in terms of seizure classification since 1987, which was the last classification of seizures? Well, the term partial was changed to focal. Awareness is now used as a classifier. So for a very brief period of time, from 2010 to 2017, we introduced the term dyscognitive. That was very complicated. People did not like it. And it has been eliminated, along with simple partial, complex partial, and psychic seizures. Seizures can be identified by the first symptom that people have, whether it be motor or non-motor, as identified here. And there are new focal seizure types, including automatisms, autonomic, behavioral arrest, cognitive, emotional, hyperkinetic, and sensory seizures, and that's going to be helpful in determining what the localization is. And secondary generalized, a complicated term, has been replaced by focal to bilateral tonic-clonic, and I'll talk about that in a second. But, you know, the big buckets, just like there are big sort of categories in terms of the epilepsy classification, there are for the seizure classification as well. They are focal aware, focal impaired aware, and focal to bilateral tonic-clonic. So let's start with focal aware and focal impaired aware. Why did it change?
because simple partial and complex partial have no meaning to anyone but a neurologist, and they certainly have no meaning to a patient. They have no meaning to, let's say, an internist who's trying to take care of your patient, but focal aware and focal impaired aware do have intrinsic meaning. Unfortunately, in other languages, there is no word for aware as there is in English, but in Spanish, you can use for focal aware, crisis focales con preservación de conciencia, and excuse my very poor Spanish. And for focal impaired aware, you can use crisis focales con compromiso de conciencia. So consciousness is not the same as awareness, but that is what we're going to have to use since there's no word for it. So focal aware seizures, consciousness and awareness is not impaired. It can involve major body movements or be very subtle. The patient may not be able to respond because they have a motor impairment of ability to respond, but they will absolutely and should be able to hear and remember what other people are saying to them, process information normally without any clouding of awareness. When you think about the focal aware versus focal impaired aware, just remember that often a patient can maintain a sense of internal awareness, but loses the ability to interpret or interact what's going on outside of their own human form, and they are considered to be impaired aware. So if a patient says, "Oh yes, I was aware throughout the entire seizure," the key question is, can you hear, remember, and understand what's going on around you during the seizure? And if the answer is no, or sometimes but not always, you should classify that as an impaired aware seizure, and certainly that person should not be driving or doing operating machinery or other things. Now, another new term is focal to bilateral tonic-clonic. I happen to like this one a lot. This is the old secondary generalized seizure. And why did it change? Because there was continuous confusion with secondary generalized epilepsy, symptomatic generalized epilepsy. We've abandoned those terms. And often secondary generalized was used for any seizure with bilateral motor movement, but this term, focal to bilateral tonic-clonic, is retained for those that have both the tonic phase and the clonic phase, which we know have a special risk of SUDEP and cognitive impairment and should be handled separately. So to say that somebody has a focal to bilateral tonic-clonic seizure, it should be characterized by all of the elements of a tonic-clonic seizure, that it is preceded by a focal aware, it can be preceded by a focal aware or focal impaired aware seizure. It may arise without any precedent, but there should be complete loss of consciousness, stiffening of the body, followed by jerking, rhythmic jerking of both sides of the body. For generalized seizures, not much has changed. There's new generalized seizure types, including absence with eyelid myoclonia, myoclonic absence, and myoclonic tonic-clonic, myoclonic atonic, and epileptic spasms. Certain seizure types we now know can be either generalized or focal, and we have included that in the classification. So sometimes epileptic spasms we now know are due to, for example, a hemispheric abnormality, and they actually are focal. Sometimes tonic seizures arise from one hemisphere, or in tuberous sclerosis, for example, which we know is a focal epilepsy. Sometimes tonic seizures are focal, etc. And when we don't know whether they are focal or generalized, we should use epilepsy of unknown onset. The most obvious example of that is a tonic-clonic seizure in isolation with a normal EEG, where there's no way to know if the onset was generalized or focal. So another important concept is that seizure type and syndrome are a two-way street, and you may need to work your way forward or backward. You may know the seizure type, and that gives you the syndrome, the seizure type or types, and you may know the syndrome, and that tells you what the seizure types should likely be. So for example, an adult with a normal EEG background and a focal spike and a normal MRI.
this person has focal epilepsy, and therefore you should consider that all the seizures that this person has will be focal. Therefore, for example, a tonic-clonic seizure will not be a generalized tonic-clonic seizure. It will be a focal to bilateral tonic-clonic seizure. Even though we don't see an onset, even though we don't have a focal seizure preceding it, we know it must be a focal seizure because this person has focal epilepsy. And in this case, the etiology would be epilepsy of no known cause. On the other hand, if you have a young adult with onset of myoclonus and tonic-clonic seizures, and the EEG shows generalized spike wave, you know that this person has juvenile myoclonic epilepsy. Seizures will all be generalized, and the etiology would therefore be known to be genetic or presumed genetic. So in conclusion, the new classification should be clearer than the old classification. And please, I beg of you, learn this classification. It will be with us for the foreseeable future. Thank you so much. Thank you, Jackie. Great lecture. Very interesting. And there's plenty to talk about during the roundtable. Ahí sí. Okay. ¿Es tu micrófono? Okay. So here we go. Thank you again. So welcome, Dr. Fisher. Quiero dar la bienvenida al profesor Robert Fisher. Él es profesor de medicina y director del Centro de Epilepsia de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, autor de más de 200 artículos y libros, embajador de la epilepsia, fue presidente de la American Epilepsy Society. El doctor Fisher también ha sido miembro de comisiones de la Liga Internacional contra la Epilepsia y en particular autor de 2 de los últimos trabajos y definiciones, uno de ellos sobre la definición y más citados a quienes trabajamos en neurología y epilepsia en los últimos tiempos. Ese artículo tiene 2 coautores latinoamericanos, uno de ellos el doctor Carlos Acevedo, director del Centro Colaborador de la Liga Chilena contra la Epilepsia y miembro de nuestro directorio. El doctor Fisher mandó su presentación en video, está presente con nosotros y va a participar también en la mesa redonda para que puedan ir colocando sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Hello, I'm Dr. Robert Fisher, and I'll be talking to you today about the International League Against Epilepsy's definition of epilepsy. I've started with a quote from Eliza Doolittle of the popular American musical comedy My Fair Lady. Words, 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 I'm so sick of words. I won't sing it for you, but words do matter. They matter for patients. Doctor, do I have epilepsy? They matter for clinicians. Is this likely to recur? Should I treat? And they matter for researchers. How much epilepsy is out there? So to be clear, a seizure is the event, and epilepsy has been considered to be the disease manifest by spontaneously recurring seizures. In 2005, the International League commissioned a task force in which I participated to define seizures and epilepsy. Now, our definition of seizures was not particularly controversial because we basically copied it from the one by Johns Hewlings Jackson in 1875, which is a transient occurrence of signs and/or symptoms due to abnormal, excessive, or synchronous neuronal activity in the brain, in the highest centers of the brain. Those were not his exact words, but that is the essence of his definition. I think it doesn't completely distinguish from other conditions. For example, tremor can have abnormal synchronous activity of neurons in the basal ganglia, but we don't consider that to be a seizure. So there are some elements that
are omitted here. Perhaps what network in the brain is involved, or some other aspects of anatomy or pathophysiology. And for the young clinician investigators in the audience, if you want a problem to chew on, try to update the definition of seizures in a meaningful way. Now, everything that is a seizure is not epilepsy, even if it occurs more than once. Febrile seizures are probably the most prevalent cause of epilepsy in the world, but are not seizures, and neither are alcohol withdrawal seizures, metabolic, toxic, convulsive syncope, acute convulsive concussion after being hit on the head immediately before, or seizures in the first week after a brain insult. The ILE has defined acute symptomatic seizures as events occurring in close temporal relationship with an acute CNS insult, which could be metabolic, toxic, structural, infectious, inflammatory, or vascular. And these statistically represent about 40% of all seizures. Acute symptomatic seizures also have been called reactive seizures, provoked seizures, and situation-related seizures. This slide by Hessdorfer shows recurrence risk after a seizure, and it can be seen to be much higher for a first unprovoked seizure, or a seizure due to a brain insult but more than a week after the insult, in comparison with an acute symptomatic seizure, where the risk for epilepsy is up, but is much, much lower than with unprovoked seizures. So when do seizures become epilepsy? It is a moving target. The traditional definition, which was composed by Hauser, is that epilepsy can be defined as a condition characterized by a tendency for recurrent seizures, 2 or 3 or more, unprovoked by any proximate insult. It was later added that the seizures should be more than 24 hours apart when it became clear that a seizure cluster in one day has about the same prognosis as a single seizure. So in brief, this is a definition: 2 or more unprovoked seizures. It's concise, it's easy to apply, it's well known, but it doesn't always completely reflect how clinicians think about epilepsy. For example, you can't outgrow epilepsy with this definition. Some people now are treated as if they have epilepsy after 1 seizure. You can have an epilepsy syndrome, BECTS, benign epilepsy with centrotemporal spikes, but not have epilepsy, and that's kind of strange. And those with photic or other reflex seizures are not defined as having epilepsy because they're provoked by an immediate stimulus, even though most of us think of them as having epilepsy. So as an example, consider this circumstance. You have someone who has a metastatic tumor to the right frontal parietal region. That person has lateralized periodic discharges in the right temporal and frontal region. I believe most of us would want to see this person on a seizure preventative medication, even though they've only had 1 seizure. So the conceptual definition that we made in 2005 as a disorder of brain which is an enduring predisposition to generate seizures, and by the neurobiological, cognitive, psychological, and social consequences of the condition, was true, but it was really too vague to apply operationally. And the ILAE also didn't think that use of the word disorder conveyed the seriousness of epilepsy. The League therefore recommissioned the task force to make the definition more specific and stuck me on it once again. This is now the official definition of epilepsy in the blue box, and I've put in red in the author list Carlos
Acevedo, with whom you are all very familiar. He contributed substantially to this definition. So epilepsy is now considered a disease of the brain, defined by any of the following. Condition 1 is the old definition, 2 unprovoked seizures. Condition 2 is 1 unprovoked or reflex-induced seizure and a probability of further seizures similar to the general recurrence risk after 2 unprovoked seizures occurring over the next 10 years. We picked 60% to be specific as the recurrence risk for a second seizure that would designate you as having epilepsy. Why did we pick that particular arbitrary sounding number? Well, it actually wasn't arbitrary. From this article by Hauser in the New England Journal of Medicine, 1998, you can see that the chance of having a third seizure after you've had 2 unprovoked seizures has a confidence interval range of 59 to 87%. So we simply rounded the lower edge of that confidence interval to 60%. Since it seems like we're all in agreement that a person who has had 2 unprovoked seizures has epilepsy, and therefore someone who's had 1 unprovoked seizure but has that same risk of another seizure probably ought to be considered to have epilepsy also. And therefore, we came up with a 60% number. Roughly speaking, if you've had 1 unprovoked seizure and you have more than a 50-50 chance of having another, you can be considered to be diagnosed with epilepsy. If you have diagnosis of an epilepsy syndrome, in the rare case where you've only had 1 seizure, but otherwise meet the criteria for the syndrome, then that also is epilepsy. It turns out that the risk declares itself fairly early, as shown in this chart, depending upon how many weeks after a seizure you have a second one. You usually know within a couple of years whether a second seizure is going to occur. Not always, but most of the time. We raised the possibility that you could outgrow epilepsy, something that was not intrinsic to the traditional definition. We thought that epilepsy was resolved if you had an age-dependent epilepsy syndrome, but are now past the applicable age, or if you have remained seizure-free for 10 years with no seizure medicines for the last 5 years. That latter instance does not guarantee that there will be no other seizures. For that reason, we didn't call it cure. Your risk still might be a couple of percent, but it's low enough that you can fill out the form and not check the box as having epilepsy. We didn't use the word remission because it is associated in a lot of people's minds with cancer. We consider reflex epilepsies to be epilepsy, despite the fact that seizures are provoked in these terms. If the seizure threshold were not altered, then these precipitants wouldn't typically cause seizures. So what does the clinician do if the risk of recurrence is unknown? Well, the burden does not fall on the clinician, but on the medical literature. So if the recurrence risk is not known, then it falls back to the traditional definition of 2 unprovoked seizures, more than 24 hours apart. It's also acceptable to use the old definition if you need to do it for consistency of research, comparing to what seizures were called into a prior article, or for any other reason specific to your own situation, provided that you make clear what your definition is. The task force did not mean to be the definition police, but rather we just tried to capture what we thought of as the way most clinicians consider the essence of epilepsy. So having given that background, let's run through a few cases. I can't do audience response because I'm not live,
But make up your mind about whether you think in each of these scenarios a person has epilepsy or not. A 25-year-old woman has 2 unprovoked seizures 1 year apart. Is this epilepsy? Well, this is an easy case because it is just the old definition. So this person has epilepsy according to both the old and the new definition. Case 2, stroke and seizures. A 65-year-old man had a left middle cerebral artery stroke 2 months ago and now presents with an unprovoked seizure. Is this epilepsy? Here you have to know what the risk is, and there is literature from this Hessdorfer et al. Article that should you have a seizure more than a week after a brain insult, then you have over a 70% chance of having future seizures. And that makes it in range for the definition of epilepsy after a single seizure. Next case, photic seizures. A 20-year-old man had 2 seizures 3 days apart while playing a video game involving flashing lights. There have been no other seizures. EEG shows an abnormal photoparoxysmal response. Is this epilepsy? You can see the abnormal EEG response here. According to the new definition, yes, this is epilepsy, even though it's provoked because we identified that specific exception regarding provocation. Because there's an abnormal enduring predisposition to have seizures with light flashes, that wouldn't be the case without the underlying epilepsy. Case 4, a 25-year-old man had seizures with face twitching when falling asleep at ages 9, 10, and 11, none since, with the EEG below. This is all consistent with the syndrome of benign epilepsy with centrotemporal spikes, previously called benign Rolandic epilepsy. But he has not had seizures for 14 years. So is this epilepsy? Well, in the old definition, it probably would be, but in the new definition, the epilepsy is resolved, so we do not consider it to be epilepsy. Single seizure and dysplasia, and I'll tell you, this is a tricky case. A 40-year-old man had a focal seizure characterized by left hand twitching that progressed to a tonic-clonic seizure. This was his only seizure. The MRI shows a probable periventricular and cortical dysplasia in the right frontal lobe, and the EEG shows right temporal interrectal spikes. Here's the spike. Here's the periventricular gray matter that does not belong. In order to know whether this is epilepsy, we would have to know the recurrence risk with a dysplasia after a single seizure. And perhaps someone in this audience knows that from the literature, but from my own experience, I'm not sure what that risk is. And so in this case, until more information became available, I would be uncertain whether to consider this to be epilepsy or not. However, I would be inclined to treat, and that makes the point that a definition of epilepsy or a diagnosis of epilepsy is not the same thing as a decision to treat. We all know that from our past experience. People may have definite epilepsy, but if it's just a little finger tingling or something that doesn't bother the patient, we may choose not to treat. Or in a case like the prior one where there's just been one seizure, we may decide to treat. Most of the time, though, if you're going to confer a definition and a diagnosis of epilepsy, or I should say a diagnosis of epilepsy, according to the new definition, then most of the time we will be treating. 70-year-old woman had unprovoked seizures at age 15 and 70. The EEG, MRI, and family history are unremarkable. This is sometimes called oligoepilepsy,
And we considered whether it should not be considered epilepsy. However, we could not identify literature that told us how long would you have to have between seizures for it not to be considered epilepsy. Plus, there's the question of whether the second seizure might have been due to a completely different cause from the first seizure. So by default, this person in both an old and the new definition is left having epilepsy, even though many clinicians would not treat because of the infrequency of the seizures. Last case. A 30-year-old man has had 3 unobserved episodes over 6 months, consisting of sudden fear, difficulty talking, and a need to walk around. He is not aware of any memory loss during the episodes. There are no other symptoms. He has no risk factors for epilepsy and no prior known seizures. Is this epilepsy? You know, in this case, I don't think I can even say that he's had a seizure. The information is just too unclear. So by either the old and the new definition, I wouldn't say he has epilepsy. We just need more information. You know, if you're in the multiple sclerosis sphere, you can see definitions of possible, probable, definite MS. And our task force discussed doing that for epilepsy, but we did not actually make those categorizations. That might be something else that could be done for the future. Of course, what we all hope for is to get a note like this. Dear Dr. Fisher, 10 years seizure-free. Thank you for a life I could not have dreamed possible. This person actually became an airline pilot. For better or for worse. I've been asked whether the change in definition increased or decreased the number of people in the world with epilepsy. It sounds like a lot of power to be able to do that, more than I delude myself that our commission had. But in any event, I don't know the answer because there are some people who no longer have a definition of epilepsy because of the age-related or the 10-year seizure-free rule. But there are other people who acquired a definition of epilepsy after a single seizure with a high chance of having another. So I don't know yet how that balances out. Time will tell. I will comment that the most controversial part of our new definition was calling epilepsy a disease. You know, heart disorder, no. Cancer disorder, no. Diabetes disorder, no. They're all diseases. And epilepsy as a disease sounds more serious and therefore may get it the attention it deserves. But it produces both good and bad aspects. The good are that we think the epilepsy definition is now closer to a clinician's view of the essence of what epilepsy is. It should help reimbursement after a single seizure for anti-epileptic medications, tests, other treatments, supports earlier diagnosis and earlier disease-modifying therapy if we ever get one. It also allows a person to outgrow epilepsy. Not so good, it may upset or stigmatize or restrict some of those who are diagnosed earlier. The diagnosis of epilepsy under this definition is now more complex, and the data on seizure recurrence in particular circumstances is limited. So that makes things a little bit harder. Close with a quote from Alice in Wonderland. Humpty Dumpty, in a scornful tone, said, "When I use a word, it means just what I choose it to use. Choose it to mean neither more nor less." So please choose your words carefully now when you're telling someone whether they do or they don't have epilepsy.
And over time, we'll see whether this has been a step forward or not. Thank you very much for your attention. Muchas gracias, doctor Fisher, por su presentación. Les quiero recordar que por favor coloquen sus preguntas para la mesa redonda en la sección de preguntas y respuestas, de modo de que nuestros invitados puedan participar y responder. Vamos ahora a dar el paso a nuestro tercer invitado en el día de hoy, el doctor Eli Mizrahi. Él es jefe del Departamento de Neurología, profesor de Neurología y Pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Baylor en Houston, Estados Unidos. Ha sido presidente de la American Epilepsy Society y de la Academia Americana de Neurofisiología. También es embajador de la epilepsia. Ha sido miembro de varias comisiones de la Liga Internacional contra la Epilepsia. ¿Y por qué en especial invitar hoy día al doctor Mizrahi? Por dos razones. Tuve el gusto de tenerlo como tutor en la Escuela de Verano de Epilepsia San Cérvolo hace muchos años atrás, y él es un reconocido epileptólogo experto en crisis neonatales. Y si ustedes se habrán fijado o ya saben, los recién nacidos no están incluidos en muchos de los conceptos que nos han presentado hoy día el doctor Fisher y la doctora French. Entonces, por eso salió una guía específica sobre clasificación de recién nacidos. Así que la idea también es aprender de recién nacidos y comprender por qué requieren una clasificación especial y cómo debemos aprender a usarla. Buenos días, doctor Mizrahi. Oh, good morning. I greatly appreciate the opportunity to come and speak with you today, and also fondly remember my last visit to Chile and to have a nice meeting with all of the epileptologists in the region. So I'm going to begin by talking to you about the new ILE classification of neonatal seizures. This just lists some disclosures that I have, and the one that's most relevant is that I've been on the task force for neonatal seizures for ILE, and I'm going to talk to you about that work product. One of our issues as we think about neonatal seizures and all the work we do about neonatal seizures is all related to optimizing clinical outcome. So we think about underlying etiology, seizure occurrence, anti-seizure medications, how they all relate to the intermediate outcomes of cerebral palsy and global developmental delay and epilepsy and their overlapping occurrence. But overall, they translate into issues related to learning, behavior, and quality of life. And that's where we focus, and that hopefully is the reason that these new classifications can bring us closer to that goal. I'm going to talk with you about some of these issues, but I'm specifically going to be focusing on semiology and classification. But I will touch on some of the other items in this overview listing. From an incident point of view, this is an important clinical problem for us with a 1 to 3.5 per live birth occurrence and a 1.5% prevalence. The incidence varies according to some antenatal and intrapartum risk factors, which we'll talk about, and also birth weight and gestational age. With the lower these parameters, the higher the risk for seizures. Overall, seizure hazard is, for many, the greatest in the neonatal period, and also their occurrence means it's the first time we may have some indicator of a central nervous system disorder in the newborns. The greatest occurrence is early in the first week of life. It may be so-called brain age dependent. From a chronologic or conceptual age. Our biggest issue is that up to 50% of survivors have a serious adverse sequelae.
And some of the issues related to risk to develop seizures in the neonate are the age-related epileptogenesis of the immature brain, the rapid growth and development of the neonatal brain, and the unique concentration of the potential for injury in the neonatal period. This is now a famous graph that Fran Jensen and colleagues generated to just emphasize the imbalance between excitation and inhibition early in the neonatal brain before there is an equalization of these parameters. And as we think about the anatomic issues related to the neonatal brain, we can see down at the bottom from 25 weeks to full term that there is a rapid change in the anatomy, and then of course the underlying cellular structures as well. But there's also a functional difference, and this is just a way of looking at it from a anatomic and EEG point of view. This is a 27 to 28 week brain, and what the EEG looks like at that time with discontinuity and hypersynchrony. As the baby gets older, the EEG becomes synchronous, more continuous, and then has these defining characteristics of the so-called beta delta brushes and the temporal theta activity as age markers. And then even older, that with more continuity and synchrony, then there are frontal sharp transients, also considered age-dependent markers. So that by the time the baby is full term, the brain is much more complex, and the EEG as a function is more complex with continuity, polyfrequency waveforms, and synchrony. When we talk about semiology and classification, we need to step back for a minute and recognize that this has been an issue for investigators for decades, and that some of the concepts that have been developed that are the cornerstones of our current care really relate to clinical manifestations, and the idea that neonatal seizures from a clinical point of view are unique compared to older children and adults. And some of that information is now being challenged. Some of the discussions about neonatal seizures have been driven by the technology of the day, as initially clinical observation, then just interictal EEGs, then EEG video, and then prolonged EEG video monitoring. Our current efforts really relate to a new ILAE classification of seizures and epilepsies. And we really need to be thinking about the uniqueness of neonatal seizures. And some of those questions prompted the ILAE to seat a task force on neonatal seizures to address some of these issues. In the past, we've only had clinical observation to look at neonatal seizures, or observation with interictal EEG, or some ictal EEG observations. There was some astonishing EEG with cinematography in the 60s by Dreyfus, Bracek, and Monod, and then simultaneous EEG video when that technology became more available. And what is really the cornerstone of the ILAE work now is prolonged EEG video monitoring. The early classifications, like that of Joe Volpe, really looked at multifocal clonic, focal clonic, tonic, myoclonic, and so-called subtle seizures, which were a wide range of disorganized movements. Watanabe, in a really remarkable study, looked at ictal EEG and started to list the these more detailed characterizations of seizures, and then these other wide-ranging movements that had some ictal EEG characteristics.
In the 80s, Dr. Kellaway and I looked at EEG video monitoring and confirmed what many had seen with focal clonic tonic seizures, myoclonic events, spasms, some generalized tonic seizures, automatisms, and autonomic signs, but found that not all of them were associated with EEG changes. So what we learned was that we characterized the seizures and we were improving our diagnosis. We developed an electroclinical classification, and then also began to understand the importance of subclinical seizure discharges, which is an important driver for our ILE work. And then also something we'll talk about later, which is the recognition of the transition of electroclinical seizures to electrographic events only during therapy. So the broad classification fell into an electroclinical group, a clinical only without electrographic events, and then electrographic only. This brought the investigators to look more closely at studies of continuous EEG monitoring and infants who had clinical events. And Boylan and her group in Cork began to realize that it was difficult to accurately differentiate clinically between epileptic and non-epileptic events, and that there was significant inter-observer agreement and that it was really quite limited, particularly with physicians and other healthcare officials. So their conclusion was that until reliable continuous neurological monitoring is available, some babies with seizures will remain undetected and others with non-seizure movements will continue to be treated. So that brought us to the work that our commission did, proposing the ILE classification of seizures in the epilepsies modified for the neonates. And that's what I'm going to talk to you about now, and we'll come back to the publication in a minute. What the group essentially did was shift the focus of our strategies from a clinical definition to an electrographic definition. And that we now would be thinking, changing our activity in the nursery from clinical observation to electrographic surveillance. And this is a significant sea change in terms of what the task force has identified. So this is the construct that Dr. French showed you earlier in our session, and is the 2017 classification of seizures. And the neonatal seizure task force was charged with working within this construct to create a similar construct for neonatal seizures. We began by looking at the definition of seizures as all abnormal paroxysmal clinical events, which had been divided into those with electrographic signature and those that did not, and considered them non-epileptic. But then we then began to focus more on those with an electrographic signature, thinking about the Boylan paper, which indicated that clinical observation alone was not reliable, and that there was a wide range of infants, a large number of infants with electrographic only events. And then from the clinical work, that those babies either had motor or non-motor manifestations, which brought us to a seizure type of motor, non-motor, and then electrographic events, which then fell into this framework of motor, non-motor, electrographic events,
with an etiology relationship with comorbidities, and for some, epileptic syndromes. And so we then see the general framework and then the neonatal framework. So the diagnostic framework for us then shifts to looking at critically ill infants, then EEG video or AEG monitoring. If they are non-seizure events without an EEG correlate, they're out of the equation, and then the seizures with EEG correlate are either without clinical signs or with clinical signs. And then here are the motor types, then the non-motor types, and just the new terminology is the use of the word sequential, meaning that there can be multiple motor types within a single infant. So the paper was just published in February. You see it in Epilepsia. Ronit Pressler directed the group, and it's a wide-ranging international group that brought this together. But so what does it do? Seizures are defined by an electrographic signature. There's an increased accuracy of diagnosis. We can quantify seizure burden. There's more precision in treatment efficacy, and things are more uniform for multi-center studies. However, infants without access to EEG may be disadvantaged, particularly for when a continuous EEG is not available. And from a clinical perspective, seizure surveillance transitions from clinical observation to long-term EEG monitoring of at-risk babies. And at-risk babies itself requires more detailed definition and refinement, so you don't wind up monitoring every baby in the nursery. If you don't have EEG available, what can you do? So this is also a proposed algorithm. And if EEG is available, well, you can work here to decide whether the babies have seizures or not. There's less assurance using amplitude integrated EEG. If you can identify seizures that way, then that's helpful. But if not, there's insufficient evidence. And as we talk about, AEG does have its limitations. If you only have clinical observation by experienced personnel, the identification of focal clonic or focal tonic seizures then does raise the possibility or the probability that these are seizures that would have an electrographic signature, but otherwise not. And so you're left with little or insufficient information. So it's not very satisfying, but it requires us to be more refined in terms of our observation and management efforts. Just a little talk about neurophysiology, since now we're shifting the emphasis of classification to it. Routine EEG can be helpful because sometimes a short EEG can capture events. Prolonged EEG or CEEG, continuous EEG, is becoming more of a standard in tertiary care nurseries. Amplitude integrated EEG is a good second category to use. EEG video monitoring used to be another modality, but is actually now almost always associated with CEEG. Since surveillance, electrographic surveillance is important, we need to just look at our definitions for a moment. The American Clinical Neurophysiology Society has defined electrographic seizures as repetitive, evolving patterns of at least 10 seconds. So here is an example of an evolution of a seizure. Each panel is continuous. So you see how it gets started with a little sawtooth look, but then changes to a complex morphology,
and then yet a different morphology, and this is a continuous panel all the way along. So there truly is an evolution of the event. The other issue is that not all of the seizures have the same morphology. So here you can see in the top panel some just rhythmic sharp wave activity. You can see high amplitude sharp wave in this baby's EEG. Down on the right, you can see multifocal independent sharp waves on both sides. And here you can see a migrating pattern which starts CZ and then shifts over to the left as it leaves the midline region. And then there are also some special seizure patterns, the so-called alpha seizure pattern, because of its sinusoidal fast activity, and then also the seizure discharges of the depressed brain. There's been discussion about interictal discharges in the neonates, and there's still controversy about it, but there are the so-called brief electrographic rhythmic discharges, which really are just a brief burst or harbinger of longer discharges with the same morphology. So you can see here's the morphology is similar to that of a sustained seizure discharge. Let's talk a little bit about syndromes. So we've shifted and looked at our framework and have began to think about syndromes. Traditionally, there had been these categories of benign neonatal convulsions, benign familial neonatal epilepsy, the early myoclonic encephalopathies that Aicardi described, and the early infantile epileptic encephalopathies that Odahara described. And these are in with the so-called suppression burst encephalopathies. Those then transitioned to a newer classification from Berg et al. In 2010, where the benign neonatal convulsions were dropped and there was a focus on these three. However, that's now changing as well. And what you'll see, and we heard about this from Dr. French earlier in the session, what we'll be seeing is a paper from Samir Zuberi and the working group of the Task Force of Nosology and Definition, that these that these syndromes in the neonatal period are now going to be divided into self-limited epilepsies, either self-limited neonatal epilepsy or neonatal infantile epilepsy, or developmental and epileptic encephalopathy, the so-called early infantile DEE, or then later the migrating focal epilepsies. So the designations of EME in the early myoclonic epilepsy and EIEE, or the Odaharas, will be abandoned for a more distinct definition, which I'm going to talk about in a minute. But in this green box, you can see some examples. For example, the KCNQ2 DEE, or the CDKL5 DEE, which really are examples of what would have been classified as either EME or EIEE before. So there's a shift from a specific etiology, a specific syndromic name, to naming these disorders after their specific etiology, most often a genetic etiology. And that is based in a lot of ways on the etiology landscape itself. And just to emphasize that there are many etiologic factors involved in neonatal seizures, and the etiology itself most likely would recommend the would suggest the ultimate determinant of outcome. This is from the ILE paper about neonatal seizures, looking at the relative etiologic factors, but I'm going to just talk about the genetic issues for a minute because they relate to the syndromic classification that's been proposed by
the nosology group. These are some acute etiologies of neonatal seizures, and a little example of a cerebral hemorrhage with an electrographic discharge coming from that region, and the cerebral infarction here with discharge coming from that region as well. And then there are chronic etiologies, and those really in the end relate to these genetic issues and syndromes we're talking about. So when there have been some recent studies looking at groups that in the past have been called EME or the ORDAHARA, now referring to early infantile, developmental, and epileptic encephalopathies, and a high percentage of these babies had genetic mutations. And if we looked at it another way, Shellhouse and her group looked at epileptic encephalopathies, brain malformations, and benign epilepsies to see how many of them or what percentage of them had genetic etiologies. And there also was a high percentage of them, particularly of the encephalopathies, that had primary genetic issues. Traditionally, if you looked at EME and the etiologies of EME or ORDAHARA, you would find that people would talk about metabolic issues for EME and structural or congenital anomalies for the ORDAHARA syndrome. But with new reports, we're starting to see genetic mutations become important for that group, and even a greater amount of genetic mutations for the ORDAHARA group, and in the end representing over half of the combined reported cases. But you remember in the beginning I showed you the slide of some examples of the new DEE classification, and they were labeled CDKL5 DEE or KCNQ2 DEE. And so the trend is to start looking and being more specific about how these syndromes are identified and named. Just a quick, it's a very, quick idea, a discussion about therapy for a minute. Always focus on etiologic specific therapies, because without addressing the etiology, it's going to be very hard to control a seizure. But even if you do, this is work from Glass and a consortium group, just to show that regardless of your standard AEDs you use, that there still are incomplete results. So here, phenobarbital, phenytoin, and levetiracetam, and that almost 2/3 had incomplete results. So it's still a challenge in terms of how to really address the electrographic issues these infants have. This is just a reminder from that group that the armamentarium for anti-seizure medicines has not really changed, and that people still look at phenobarbital, the benzodiazepines, phenytoin, and levetiracetam for the most part. Just two quick items. One is hypothermia is an important therapeutic modality in the nurseries, but it does impact phenobarbital pharmacokinetics. You'll have higher plasma concentrations and longer half-lives. The other thing that I just wanted to mention is that we're learning more about levetiracetam. It's become very popular in nurseries because of what's considered to be the low adverse, the improved adverse profile of the drug. A recent study looking at a randomized control trial, however, showed that phenobarbital was still superior to levetiracetam, even with escalated dosing.
So it's important to really be certain about your data as you start thinking about treating these infants. And so it brings us back to looking at the electroencephalogram because we'll be monitoring these patients. And then the question is, when you treat an electroclinical seizure, as you see up here in A, with the baby having an electrographic event and a clonic seizure with it, that the baby is treated and then the clinical event is controlled, but there's an electrographic seizure that then becomes subclinical along the way. So monitoring becomes important to determine efficacy of the AED. Just a quick reminder about how we're shifting our emphasis, so that now instead of looking at infants who we think have seizures, we are looking more at infants who may be at risk for having seizures, which really is a shift from clinical observation to electrographic surveillance. So the ACNS had decided or suggested that clinical settings to consider at-risk infants are those who may have had acute brain injury or may be suspected of seizures or syndromes, medically paralyzed, or may be being weaned off anti-seizure medicines, or their backgrounds may be abnormal, like a suppression burst EEG. But there's a wide range of this category at risk for acute brain injury that needs to be more defined. So the issue, of course, is that seizure onset and recurrence is unpredictable. And this is also from the group in Cork, looking at, for example, monitoring onset with these triangles, and then when you start seeing seizures, which are the black hash marks. And here is just an example of what the monitoring yield would be. So day 1 of hypothermia, we're monitoring with a very depressed and undifferentiated EEG. Day 3, we start rewarming, things are looking better, but towards the end of the day of day 3, we see an emergence of an electrographic subclinical seizure. So it really shifts the conversation in terms of how to monitor these kids. The this study from the neonatal seizure working consortium in the States really identified the problem in a more focused way. That as they monitored a large group of infants, that those with some kind of diagnostic yield, that they found that 26% of infants had some kind of electrographic seizure, and out of those 26, about 24% of them had subclinical seizures. So this really does re-emphasize the point about our challenges in areas where EEG, for example, is limited. The other issue, and this is from Renee and a group in the UK, a more international group, because De Vries from the Netherlands was involved, is that even if monitoring is available, sometimes the data doesn't get through to the clinician. So in this study, 27 infants with no electrographic seizures received anti-seizure medicines, and 7 with seizures did not receive anti-seizure medicines. So it's important to be able not only to have the tools, but also apply them in an accurate way. So let's just finish up with a few words about prognosis. So we see these parameters of outcome related to cerebral palsy, global delay, and epilepsy, and they can occur individually or in the same infant. And larger studies, a meta-analysis by this Italian group,
showed pretty much the same issue with about the same very consistent incidence of epilepsy in the group. And within all studies, it's about 20%. Outcome can be determined or modified by whether the babies are premature, where you have worse outcome versus term, by the scope of the etiology. Sort of here, a global hypoxic ischemia has a poorer outcome than, let's say, a focal infarct. And also related to the seizure control itself, because if you look here over in this graph, those that had no seizure control had a higher incidence of death and a lower incidence of normal outcome. Which brings us to this issue of so-called seizure burden, with some studies showing a significantly high poor outcome related to the number of electrographic seizures and the their duration and sites of onset within a neonate. So again, it shifts us to this electrographic surveillance. Nicholas Aben from Philadelphia and his group then emphasized that by looking at outcome as well as MRI and showing that it really relates mostly to seizure burden here. So finally, what we're looking at is, and Francesco Paisani had developed this, is that some babies would have acute symptomatic seizures within a broad scope of seizures. Some would evolve and become symptomatic, well, we would say now, epilepsy with a specific etiology. Some then would have a latent period and eventually develop post-neonatal epilepsy. So this sort of shifts some of our foundations of care. So our clinical recognition is becoming less of the basis for diagnosis and management as a result of the ILAE classification, where we need to be considering more of an at-risk population. And our issues here are that there are variabilities of clinical manifestations which really lead to a significant inter-observer variability itself. And that subclinical electrographic events really do represent a significant portion of seizure occurrence. EEG video monitoring has emerged as an important strategy, but it's resource intensive and there's a potential for healthcare disparities, which is an important factor here in the States and certainly internationally. And we need to focus more on our critical definitions of at-risk and seizure burden to provide better information to practitioners. While we can identify anti-seizure medicines and we can monitor and titrate, we don't have good definitions for how to do that. And we still are lacking some good evidence-based data for some of our anti-seizure medicines. Outcomes still appear to be determined primarily by etiology, but seizure burden seems to be an emerging critical factor. So with that, I do want to acknowledge my collaborators and then also my colleagues at Baylor and Texas Children's, but also the Task Force on Neonatal Seizures, and certainly the organizers of this really wonderful conference. Thank you for your attention. Sorry to go over a little bit and look forward to the discussion. Thank you, Dr. Mizrahi, for your nice conference. I would like to invite our speakers to join for the final discussion on the round table. Sí, para partir con una pregunta para la doctora French.
Está muy clara la importancia en la actual clasificación de diferenciar entre crisis focales, generalizadas o ambas. Sin embargo, ¿qué podríamos comentarnos en términos de cuando vamos hacia ciertos síndromes sobre esta distinción desde el punto de vista fisiopatológico? Porque sabemos que en muchas epilepsias generalizadas encontramos muchas alteraciones focales o signos de compromiso focal, y al revés, en muchas epilepsias que llamamos focales, en realidad hay compromiso más que nada de los sistemas de sincronización tálamo-cortical o semejantes. ¿Qué nos podría, entre esta definición clínica y la fisiopatología, qué nos podría comentar? Thanks for the excellent question and very thoughtful. I think that the classification, as you just sort of pointed out, has to be first and foremost a clinical classification that helps us understand how to treat our patients, how to, what their future prognosis is, what their likely etiology is. So when you look at it that way, there is a clear distinction between those that are generalized and those that are focal. And yes, there may be some pathophysiology that switches from one side to the other, but in broad strokes, this is still an extremely useful concept. When you think of purely generalized epilepsy, it clearly distinguishes itself, for example, from the combined focal and generalized epilepsies, in that all seizures have a hypersynchronous presentation. And the EEGs in people with purely generalized epilepsy all are associated with an EEG with generalized spike and wave. And these things are important clinically. They're important for our understanding of the pathophysiology and our understanding of the etiologies, and therefore I think that we got it right. I'm sure there are a few people who would argue, but I think that's my general perception. Muchas gracias. Una pregunta para el doctor Fisher. Ha explicado muy claramente las distintas definiciones de lo que es epilepsia o no, pero en el escenario clínico, en un adulto que presenta una primera crisis no provocada, mostró un ejemplo, pero en un adulto que presenta una primera crisis no provocada, por lo menos en nuestro medio, es muy difícil plantear que no se va a tratar. Probablemente uno le pueda decir, mire, esto no es epilepsia, es una primera crisis no provocada, pero es difícil plantearle a un paciente, mire, esperemos tener la segunda para iniciar un tratamiento. Y además que, aunque sea una primera crisis no provocada, ya tiene consecuencias en términos, por ejemplo, de la conducción de vehículos motorizados, de otras precauciones. Entonces, ¿hasta dónde tiene sentido hacer esta diferencia en la práctica clínica? Ciertamente la puede tener desde un punto de vista nosológico, pero en la práctica clínica, ¿cómo lo ve usted? It's a good question, and I think different patients and doctors might answer it differently. Again, a decision to diagnose or decide someone meets the definition of epilepsy is not the same thing as a decision to treat, as the question points out. Let's take an example. You've got a young woman who just had a first-time generalized tonic-clonic seizure. No historical risk factors, EEG, MRI are normal. That woman probably has no more than about a 30% chance of having a seizure over the next 5 years or more. So are we going to put her on seizure medications every day for that chance? My patients divide themselves into those who hate medicines and those who hate seizures, and many who hate both. But I will often get a sense from the patient that they don't want to be treated with anti-seizure medicines unless they have to be treated. So I think this distinction matters. I don't think it's just words.
And I think it will become more useful as we gather more data on what people's risk is for having subsequent seizures in particular circumstances. Muchas gracias. Thank you, Dr. Fisher. So I have a question for Dr. Mizrahi. So I know you spoke quite a bit about AEG and continuous EEG monitoring, but do you think the diagnostic value of both techniques is similar? And what is your experience in the in lesions of the scalp using continuous EEG monitoring for a longer time in neonates or in preemies? So that's for me? Yeah. Yes. For you. So thank you, and I appreciate the question and the opportunity to discuss it. I think that if we begin with the idea that continuous EEG with a full array of electrodes is the so-called gold standard, and then go from there to consider its advantages and disadvantages, and then compare it to AEG, I think it gives us a better view. So to talk about the second point, it is a challenge to have monitoring a baby for 72 hours and have electrodes on the head all that time. Because there is the potential for scalp lesions and then difficulties later as those are trying to be treated. So at our center, we have a routine of changing the electrodes and attending to the electrode regions on a regular basis each shift to look at the babies. The advantages, of course, of AEEG are that it's easy application, that it does not require a neurophysiologist to be monitoring constantly, and that the bedside interpretation by trained personnel can be very helpful. The problem is that because of the limited distribution of electrodes over the scalp, that there can be false positives and false negatives. So by all means, if that's what's available, then that should be used. If continuous EEG can be used and is available, I think that's the first choice, but AEG is a good second choice because we really are so concerned about the high degree of subclinical seizures. Just to take it a step further, if you're at a center where there's limited availability of EEG and you can't, for example, leave an EEG machine at the bedside of one neonate for 72 hours, leaving all other neonates without any kind of EEG, then spot routine EEGs are at least to some degree helpful in trying to understand what's happening, even though you're going to be subject to significant sampling error and you will miss discharges. And which is the average duration of your continuous EEG monitoring on babies? So thank you. The average is 72 hours, but if the baby is seizure-free for 24 hours, then we discontinue, and that's pretty much in line with the ACNS guidelines about how to monitor these babies. And Dr. Fisher has a question. While you're talking, Dr. Mizrahi, in adults, not all seizures are seen on surface EEG. Mm-hmm. Is that a problem in your group, for your classification? Well, so that's been a long-standing concern, and that in the
the classifications before this, the clinical only seizures were actually included specifically for that reason, that there was some uncertainty about whether there were discharges from deeper structures. But the thought, at least in the current task force, was that the volume of neonatal brain is so small, and that the likelihood of deep discharges would be very small. But it still is an issue and a good point to raise. So I have a question for Dr. Fisher. Considering everything Dr. Mizrahi has taught us today, especially in terms of the electroclinical correlation or need of monitoring babies, how about monitoring of adult patients, or at risk adult patients, those who have a hypoxic ischemic encephalopathy? Is there a space for new definitions of seizures or epilepsy? Yeah, it's a very good question, and I think we are moving in that direction. Several studies in adult populations, which of course is what I know about, have shown a somewhat alarming high rate of electrographic seizures in encephalopathic patients. These could be someone who just isn't waking up well after neurosurgery, or isn't talking well after neurosurgery. You can see numbers of between 20 and 50% show some patterns that at least could be interpreted as having seizures. So I think there is a role for more monitoring of patients. You're not going to do it on everyone in an ICU. A patient with Guillain-Barré syndrome doesn't need it, but someone who's not talking to you, who has no indication in the CT scan or MRI as to why, probably should be monitored. Can I just make a comment? I just wanted to say that new technology is going to be very helpful in that regard, because we now have some very simple systems, Zito and Placibel to name two, that can be put on by non-professionals. You know, we've sort of always been constrained by having EEG staff at the ready to be able to monitor these patients either in the emergency room or in the ICU, and that's becoming much more simple. So, and if I could just follow up on that comment, and also Dr. Fisher's, what we're seeing on our adult side is a increased request and reliance for EEG monitoring in the neurocritical care ICUs. And that's becoming now an important part of what the critical care people would like to see. And we're now in more of, I guess the best way you could say it is, an educational phase of trying to focus on exactly who needs to be monitored and who doesn't. And I also agree with Dr. French about these newer technologies that can help us provide additional data to the neurocritical care colleagues. And they too will have their own limitations, just as AEEG does, in terms of perhaps limited scalp coverage. But that may be a limitation that is outweighed by accessibility, ease of use, and getting some data that's needed in the acute setting. It's interesting too that here in the States, there will be a new board for by the ACGME for, a new training program by ACGME for the neurocritical care specialists. And
part of that curriculum is understanding how to use and request long-term monitoring in the ICU. So it's moving to be a significant diagnostic tool there. If you need to decide whether to hook up monitoring and you're not sure, I refer you to something called the 2HELPS 2B scoring system, which is a point scoring system. You can find it in an article by lead author Struck. It's not my work. Struck is 2020 in JAMA Neurology. It stands for 2 Hertz activity, epileptiform discharges, LPDs, plus features, prior seizure, and birds. Each of those has a point score associated, and if you get a certain number of points, you really ought to be hooking them up to a long-term EEG. Una pregunta para el doctor Mizrahi en el otro lado del espectro. Estamos hablando de electroencefalograma continuo, pero muchas veces sabemos que el video ayuda muchísimo porque podemos tener, uno no puede distinguir cuando interpreta el electroencefalograma si está viendo un artefacto o algún evento electrográfico real. Cuando usted habla de electroencefalograma continuo, está hablando de que va siempre con video. Me gustaría que se pronunciara sobre eso. Thank you for the question, and I think it's a very good point, is that quite often video in the interpretation of these continuous studies is an important parameter to help distinguish and help us with artifact and movements and the actual clinical events themselves. These days, video is almost always recorded with continuous, and it just represents probably the current packaging of instrumentation that's being distributed. So yeah, so it's it comes one and the same. Muchas gracias. Thank you, Dr. Mizrahi. So there is a question from one of the assistants regarding prophylactic use of phenobarb. Now that because of the pandemic, many patients are being treated in smaller hospitals. They can be referred to ICU or the NICUs, or they don't have EEGs to make diagnoses. Is there a space for prophylactic use of AEDs? From my perspective, I think because of the unusual and difficult circumstances, I think that probably we would need to be thinking about the sort of the at-risk baby, and then how convinced somebody is about the clinical characteristics of the event. So most comfortable if they are focal clonic or focal tonic, observed by observed by some trained personnel. But for less clear infants, I think I would probably be thinking more about frequency and how disruptive they are to the baby before the prophylactic phenobarbital itself. But it does represent a significant problem, and it's just to remember that phenobarb itself does have its own disadvantages. So I have a final question for Dr. Mizrahi from Dr. Felipe Castro. In which patients would you consider weaning AEDs before discharge from the NICU?
I think that, thank you for that. That's something that I didn't cover and is still a controversial point. I think that as some of these multi-center groups look at it more closely, we'll have a better idea. But I think that if the EEGs are without electrographic discharges and the backgrounds are reverting to normal, I think that are improving. I think that it's reasonable to wean and try to get the babies off anti-seizure medicines before discharge. Thank you very much. Thank you. Quiero agradecer con esto la presencia de nuestros invitados panelistas. Muchas gracias por su gentileza con la Liga Chilena contra la Epilepsia y con los profesionales de Latinoamérica que se han unido hoy día. Voy a dejar con usted al doctor Alejandro de Marini, presidente de nuestra institución, para unas palabras finales. Bien, la verdad es que no tengo mucho más que decir que los agradecimientos para todos los panelistas. Hoy hemos aprendido mucho, hemos aprendido sobre temas de genética en epilepsia. Las clasificaciones que nos han traído tanto la doctora French como el doctor Fisher son fundamentales. Usar el mismo idioma, el lenguaje crea realidades y formas de pensar, y esto es muy, muy importante. Y lo que nos ha traído el doctor Mizrahi, destacando también la importancia de volver a pensar y a concebir las crisis neonatales y sobre todo de cómo estudiarlas, cuándo estudiarlas. Ciertamente hay una larga labor de educación en todos los temas que hemos tocado hoy, en realidad. Así que con eso yo creo que podemos dar por terminado este bloque y muchas gracias a todos. Hasta el próximo simposio. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía, y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante: las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas.
El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta de transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos, para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Ya todo al mismo tiempo. La inclusión